இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் யூனிட் 3 P block elements part 2. ஸோ இந்த சாப்டரில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற group number 15 which is nitrogen family. இந்த group 15ல first elementே நைட்ரஜனாக இருக்குது. ஸோ that is the representative element for the entire group, right? ஸோ அப்போ இந்த நைட்ரஜன் அட்மாஸ்ஃபியரில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் மேஜராக இருக்குது. நைட்ரஜன் தான் 78% ஆஃப் எர்த்ஸ் அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்குது. And it is also present in the earth's crust as sodium nitrate, which is called chili saltpeter, and potassium nitrate, which is Indian saltpeter. Okay, so nitrogen on the atmosphere la nitrogen gas 78% irukku, and earth's crust la இந்த ரெண்டு salts oda form la irukku. One is potassium nitrate and the other one is sodium nitrate. All right, then the 11th most abundant on the earth is phosphorus. Phosphorus is the 11th most abundant element on the earth, which exists as different phosphates, அதாவது fluorapatite, chloropatite and hydroxyapatite. These are all the forms of phosphorus which exists in the earth's crust. Then the other elements such as arsenic, antimony and bismuth are present as sulfides and are not very abundant. They are actually in scarce. அவ்வளோ பெரிய பர்சன்டேஜ் இல்லை, ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் தான் அது இருக்குது. ஆல்ரைட், அப்போ நைட்ரஜன் ஃபேமிலியில் என்னெல்லாம் இருக்குது? We have nitrogen, which is the first element, then phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. ஸோ இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோயிங் மெம்பர்ஸோட different physical properties along with the electronic configuration and all are given. You can see that nitrogen is a gas, phosphorus is a solid, arsenic is a solid, antimony is a solid and bismuth is a solid, and their atomic numbers are given and what all isotopes they form அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க, right? Then the atomic mass has been given, then the electronic configuration which can be written by looking at the atomic number that has been given. Then atomic radius is given in Armstrongs. Then the density of each element is given, melting point and then boiling point is also given. Now let us see the preparation of nitrogen. Nitrogen, as you know, it is the principal element in the atmosphere. That means it consists of around 78% of nitrogen. Then others are oxygen, carbon dioxide and other gases இல்லையா அட்மாஸ்ஃபியரில். அப்போ மேஜராக என்ன இருக்குது? இந்த நைட்ரஜன் தான் இருக்குது. இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பை டேக்கிங் சோடியம் நைட்ரைடு. ஸோ திஸ் இஸ் அ நைட்ரைடு ஆர் யூ கேன் கால் இட் அன் அசைட், ரைட்? நைட்ரைடோட அதர் நேம் தான் அசைட், தட் இஸ் N3-. இதுதான் நைட்ரைட் ஆர் யூ கேன் கால் இட் ஆஸ் அசைட். ஸோ சோடியம் அசைட் எடுத்து when you heat it at around 575 Kelvin, this decomposes into sodium and nitrogen. So this is one way of preparing nitrogen. Then it can also be obtained by oxidizing ammonia with bromine water. So you know that bromine water is a oxidizing agent. So அதை எடுத்து அமோனியாவோட ட்ரீட் பண்ணும்போது ammonia is oxidized. Oxidizedனா என்ன? removal of hydrogen is oxidation இல்லையா? ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணி நைட்ரஜன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. So this is one method of preparing nitrogen. Now let us see the properties of nitrogen. First, nitrogen is a inert gas. Then the terrestrial nitrogen contains 14.5% and 0.5% of nitrogen 14 and nitrogen 15. We saw that nitrogenக்கு ரெண்டு ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு, பார்த்தோமா? நைட்ரஜனுக்கு எத்தனை ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு? ரெண்டு ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு, நைட்ரஜன் 14 and nitrogen 15. அப்போ you see that 14.5% of nitrogen 14 0.4% of nitrogen 15 இருக்கு. ஸோ இங்க இந்த ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரஜன் தான் மெஜாரிட்டியா இருக்கு, இது கம்மியா இருக்கு இல்லையா? இதை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, this nitrogen 15 isotope is used as a
It is used in isotopic labeling. Isotopic labeling அப்படிங்கிறது it is a method which is used for studying reaction mechanisms அந்த மாதிரி ரைட்டா. ஸோ அங்கெல்லாம் இந்த நைட்ரஜனை இந்த ஐசோடோப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்க. Then because of its inert character, why it is inert? Because it has a higher bonding energy, which is 225 calories per mole or 946 kilojoules per mole. அதோட bonding energy higher இருக்கு, அதனால it is a inert gas. That's why we use nitrogen in producing inert atmosphere. சில chemical reactionsக்கெல்லாம் inert atmosphereல அதை கண்டக்ட் பண்ண வேண்டியது வரும், அப்போ நம்ம நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, then this is a very important point. You know, interestingly, the triply bonded species is notable for its less reactivity in comparison with other isoelectronic triply bonded system. அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம நைட்ரஜன் மாலிக்யூல் எடுத்தீங்கன்னா நைட்ரஜனும் இட்ஸ் அ ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி என் ட்ரிபிள் பாண்டியன். இதையும் மற்ற ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம்ஸ் இங்கே பாருங்க, ஆல்கைன்ஸ் ரைட் அண்ட் சைனைட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. ஸோ மற்ற ட்ரிபிள் பாண்டோட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா திஸ் இஸ் லெஸ் ரியாக்டிவ் அன்லைக் த அதர் ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம்ஸ். யூஸ்வலாக ட்ரிபிள் பாண்டட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ரியாக்டிவாக இருக்கும், ஆனால் நைட்ரஜன் though it is having a triple bond, it is not reactive as much as the other triple bonded compounds. That's what they are trying to say. That's why it is also used as a gas which gives a inert atmosphere in chemical reactions. Now let us see what are the reactions given by nitrogen. The only reaction that nitrogen gives at room temperature is with lithium. lithium கூட மட்டும்தான் நைட்ரஜன் RT-ல react பண்ணுது, அதாவது room temperature-ல react பண்ணுது. So lithium when reacts with nitrogen forms lithium nitride. But calcium ஓட பார்த்தீங்கன்னா calcium nitrogen ஓட react பண்ணும்போது you get calcium nitride, but it doesn't take place at room temperature, it takes place at red hot condition. Similarly with boron, that also takes place at elevated temperatures, not at room temperature. Okay, and also you see that nitrogen reacts with oxygen to form nitrous oxide at a temperature of about 3473 Kelvin. அவ்வளோ higher temperatures போயும் you see that you get only 4.4% of nitrous oxide. அதோட yield பார்த்துக்கோங்க, இவ்வளோ ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு ரியாக்ஷன் பண்ணியும் ஈல்டு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு. ஏன் இது அப்படின்னா நைட்ரஜன் இஸ் inert, it's not so reactive. அதனால தான் இவ்வளோ ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸ் போனாலும் அதனால நிறைய ஈல்டு கொடுக்க முடியல. ஓகே, then nitrogen when reacts with hydrogen, you see that nitrogen and hydrogen is in 1:3 ratio in this process which is called Haber's process. This is a very, very important methodology for preparation of ammonia. Actually, this is the industrial method. Industrially, ammonia prepare பண்றதுக்கு இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. They take nitrogen and hydrogen in 1:3 ratio at Fe as catalyst, iron as catalyst, and at some optimum temperature of around 400 degrees Celsius and pressure of around 200 atm. So when they take nitrogen and hydrogen in this reaction condition, they get ammonia. That is gaseous ammonia கிடைக்கும். அந்த அமோனியாவை நம்ம ஃபர்தரா liquefy பண்ணி liquid அமோனியாவை எடுத்துக்கலாம். Okay, so this method is called Haber's process and it is the industrial method of preparation. Let us see the uses of nitrogen. எங்கெல்லாம் nitrogen யூஸ் பண்ணுவாங்க? Mainly it is used in agriculture as fertilizers, and then it is used in the manufacture of ammonia, nitric acid, calcium cyanamide, etc. So calcium cyanamide preparation கொடுத்திருக்காங்க பாரு, calcium carbide எடுத்து நைட்ரஜனோட
react panna, you get calcium cyanamide with evolution of or elimination of carbon. Then the other important use is in preparing liquid nitrogen. Liquid nitrogen எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா cryoscopy ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Basically it is used to bring down the temperatures, right? It is used for cryosurgery and many other biological preservations. Normal temperature ல வெச்சா நம்ம biological specimens எல்லாம் preserve பண்ண முடியாது. அதை வந்து lower temperatures ல வைக்கணும். So lower temperature எப்படி கொண்டு வரலாம் நம்மனா we can use liquid nitrogen and bring down the temperatures. Now let us see one other method for the preparation of ammonia. That is, we take amide CONH2. This is urea, right? Urea எடுத்து hydrolyze பண்ணோம் அப்படின்னா we get ammonia with evolution of CO2. Then one other method is by taking ammonium salt with a base. Ammonium salt ஒரு base கூட treat பண்ணா ammonia form ஆகும். This is one other way of preparing ammonia. Then again ammonium saltங்கிறது என்ன? இங்கே you can take ammonium chloride or any other salt, for example ammonium salt. So ammonium chloride எடுத்து calcium oxide, இது ஒரு base இல்லையா? Calcium oxide is a base. So அது கூட treat பண்ணும்போது you get calcium chloride with evolution of ammonia and water. Next we see that ammonia is also prepared by taking magnesium nitride. So when you hydrolyze magnesium nitride, you get ammonia as a product. And already we saw the industrial method of preparation of ammonia, which is Haber's process. And here we also take small amount of potassium oxide and aluminum oxide in order to increase the rate of attainment of equilibrium. You know that this is a equilibrium reaction, correct? Formation of ammonia is a equilibrium reaction. So in the equilibrium attain ஆகணும்ங்கிறதுக்காக faster attain ஆகணும்ங்கிறதுக்காக we use this potassium oxide and aluminum oxide. They are used to attain the equilibrium faster. Let us see the properties of ammonia. Ammonia has a pungent smell. Pungent smell அப்படின்னா என்ன? When you take that ammonia open பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி மூக்கில் ஏறுற மாதிரி ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். அதுதான் நம்ம pungent smell அப்படின்னு சொல்கிறோம். So ammonia is a pungent smelling gas and it is lighter than air. It can also be readily liquefied at about 9 atmospheric pressure, and this liquid boils at minus 38.4 degree and it freezes at minus 77 degree Celsius. And liquid ammonia, if you see, it resembles water. பார்க்கறதுக்கு அது வாட்டர் மாதிரி இருக்கும். And it is highly associated through strong hydrogen bonding. எப்படி வாட்டரில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கோ அதே மாதிரி அமோனியாலையும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது ஒரு அமோனியா, இது ஒரு அமோனியா மாலிக்யூல். ஸோ இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் இங்கே இருக்க நைட்ரஜனோட ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் கொடுக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஈச் நைட்ரஜன் இஸ் பாண்டட் வித் த நெக்ஸ்ட் ammonia molecule இருக்கிற hydrogen. So that is called your hydrogen bonding. And you see that ammonia is extremely soluble in water at 20 degree and 760 mm pressure. So now let us see what happens when ammonia is treated with water. You know that ammonia is basic. ஏன்னா அதுக்கு நைட்ரஜன் மேலே ஒரு லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ திஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ பேஸ். அப்போ வாட்டரோட ட்ரீட் பண்ணும்போது வாட்டர் ஹேஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக் நேச்சர், அதனால் ஹியர் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் acid. அப்போ என்ன ஆகும்? water will give a H plus and that H plus is abstracted by the lone pair of electrons on nitrogen. நைட்ரஜன் மேலே இருக்கிற லோன் பேரை வச்சு வாட்டர் கிட்டேருந்து வர H plus அதை அப்ட்ராக்ட் பண்ணி ammonia now becomes ammonium and water becomes OH minus. ரைட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அயனைசேஷன் நடக்குது. ammonia is getting ionized. You see that ammonia has a
high dielectric constant. Dielectric constant is given by epsilon. நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க dielectric constant அப்படின்னா என்னென்னு. நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் சொல்லணும்னா dielectric constantோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இப்போ அமோனியா, வாட்டர், இந்த மாதிரி வேரியஸ் சால்வென்ட்ஸுக்கு நம்ம dielectric constant வச்சு அது போலராக இருக்கா இல்லை ஹைலி போலராக இருக்கா இல்லை லோ போலராக இருக்கான்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ அமோனியாவுக்கு எப்சிலான் வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அ high polar solvent. It is greater than even water. So it is a high polar solvent. So இங்கே பாருங்க, ammonia undergoes self ionization to form ammonium and a amide NH2 minus. So இதுக்கு K at minus 50 degrees Celsius பார்த்தா it is 10 power minus 30. Water ஓட K value பார்த்தீங்கன்னா it is 10 power minus 14. ஸோ இதை தான் நம்ம dielectric கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ dielectric கான்ஸ்டன்ட்டை வச்சு ஒரு பர்டிகுலர் சால்வெண்ட் ஹை போலராக இருக்கா இல்லை லோ போலராக இருக்கா அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம். ஸோ அமோனியா இஸ் அ high polar solvent. Now let us see the chemical properties of ammonia. First, when ammonia is heated to a temperature greater than 500 degrees Celsius, you see that ammonia வந்து decompose ஆகுது. எப்படி? nitrogen and hydrogen தனியாவா decompose ஆகுது. Then ammonia ஏரோட ரியாக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏரோட அது ரியாக்ட் பண்ணாது, பட் பியூர் ஆக்சிஜனோட அது ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ பியூர் ஆக்சிஜனோட இட் burns to give a yellowish flame and it produces nitrogen and steam. Then in the presence of catalyst like platinum, it burns to form nitric oxide in the presence of oxygen. Okay, so in the process nitric oxide form ஆகுது இல்லையா, அந்த nitric oxide தான் further nitric acid preparationல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் Oswald's process. That's the industrial method of preparation of nitric acid. Next, coming to reducing property of ammonia. Ammonia can be used as a reducing agent. அப்போ மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் எடுத்தா அது கூட அமோனியம் ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த ஆக்சிஜனை அது ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ அமோனியா இஸ் யூஸ் டு ரிமூவ் த ஆக்சிஜன் அண்ட் ஃபார்ம் த metal. So hence we say ammonia is acting as a reducing agent. Then how ammonia reacts with acids? You know that ammonia is basic in nature. It is a base. So when it reacts with acid, it forms a salt. So ammonia when reacts with sulfuric acid forms ammonium sulfate. Next, what happens when it reacts with chlorine and chlorides? இப்போ அமோனியாவை excess அமோனியாவை எடுத்து குளோரினோட ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா we get nitrogen and HCl as the product. அந்த HCl அமோனியாவோட திரும்ப ரியாக்ட் பண்ணால் you get ammonium chloride salt. அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸஸ் அமோனியா எடுத்ததுக்கு பதிலாக எக்ஸஸ் ஆஃப் குளோரின் எடுத்தால் என்ன ஆகும், it forms NCl3, that is nitrogen trichloride. That is a explosive substance actually, nitrogen trichloride. Then further on the HCl remaining ammonia oda react பண்ணும்போது it forms ammonium chloride salt. Next, formation of amides and nitrites. இப்போ active metals like sodium oda ammonia react பண்ணா we get sodamide. It forms a amide. Like magnesium oda ammonia treat பண்ணும்போது we get magnesium nitrides. So you get amides as well as nitrides with respective metal. So sodium is a alkali metal. So alkali metal oda treat பண்ணும்போது நமக்கு சோடாமைடும், alkaline earth metal oda treat பண்ணும்போது நமக்கு நைட்ரைடும் கிடைக்குது. Then metallic salts like Fe3+, அது கூட base mediumல அமோனியாவை treat பண்ணா என்ன ஆகும், we get FeOH3, which is hydroxides of the metallic salt. Copper Cu2+, copper ion oda treat பண்ணும்போது அமோனியாவை you get a coordination compound. It is tetraamine copper 2 ion. It's a coordination compound. We saw just now that ammonia helps in formation of coordination complexes, இல்லையா? So it can act as a
ligand. So இந்த மாதிரி பாருங்க, இந்த இடத்துலலாம் ammonia is acting as a ligand which is attaching itself to the central metal ion. அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே silver central metal atom கூட ammonia is coordinated. Similarly here also copper ஓட, இதுதான் the tetraamine copper 2 complex ஓட structure. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த complex ஓட structure இதுதான். So it forms complex ions as ammonia has a property to form dative bond or a coordination bond. ஏன்னா அதுக்கு lone pair of electrons இருக்கு எதுல nitrogen மேல. So அதனால it can act as a ligand. If you look at the structure of ammonia, you see that nitrogen is bonded to 3 other hydrogens and each nitrogen-hydrogen bond has a bond length of 1.016 Armstrong and the bond angle is around 107 degree, and then it is sp3 hybridized. Hence it is sp3 hybridized ங்கறனால நம்ம என்ன சொல்லலாம், அதோட structure வந்து tetrahedral structure னு சொல்லலாம். Yeah, why it is tetrahedral? Because it has a lone pair also. Nitrogen is having a lone pair and it is bonded to 3 other hydrogens. So it is tetrahedral. அதோட shape வந்து pyramidal shape னு சொல்லலாம். Geometry is tetrahedral. Now let us see the uses of ammonia. Ammonia is used in making fertilizers, manufacture of nitric acid, revive fainted people, and electrolyte in dry cells, and prevent coagulation of latex, and making explosives, synthetic fibers, and it is used as a cooling agent. So these are all the uses of ammonia. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது nitric acid ஓட properties and preparations. Nitric acid எப்படி prepare பண்ணலாம் அப்படின்னா, we will take equal amounts of potassium nitrate and sulfuric acid. Potassium nitrate தான் எடுக்கணும்னு இல்லை, sodium nitrate கூட எடுக்கலாம். So you can either take potassium nitrate or sodium nitrate along with sulfuric acid and you will get potassium or sodium bisulfate along with HNO3 as a byproduct. So this is one way of preparation of nitric acid. Here we need to see that the temperature should be kept as low as possible. எதனால temperature வந்து low as possible வைக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற nitric acid decompose ஆகாம இருக்க. It might decompose at higher temperatures. அதனால temperature நம்ம லோவாகவே மெயின்டைன் பண்ணணும். Then once in the nitric acid which forms as vapors, அந்த vapors என்ன ஆகுது, கண்டென்ஸ் ஆகி லிக்விடாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த லிக்விடோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ரௌன் கலர்ட் லிக்விட். ஸோ எதனால் அங்கே ப்ரௌன் கலரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு. சரி, நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா, அட்மாஸ்பெரிக் ஹீட்னால அங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற நைட்ரிக் ஆசிட் என்ன ஆகலாம், கொஞ்சம் டீகாம்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கலாம். இட் மைட் டீகாம்போஸ் அப்பான் த ஹீட் டு ஃபார்ம் some amount of nitrogen dioxide. So in the nitrogen dioxide is giving that brown coloration to the nitric acid. Now let us see the commercial methods of preparation. Commercial method எப்படி, அமோனியாவை எடுக்கிறோம். எங்கேருந்து அமோனியா எடுக்கிறோம்னா, ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸில் அமோனியாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த அமோனியாவை we mix it with around 10 times of air. இல்லையா? ஸோ என்ன எடுக்கிறாங்க இங்கே, அமோனியா விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்டு பை யோர் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் அரவுண்ட் 10 times of air and you get nitric oxide as the product. இப்போ நம்ம லெபார்டரி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நைட்ரிக் ஆசிட் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கமர்ஷியல் மெத்தட், அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் எப்படி நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அப்படின்னா, we will take ammonia from ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ். ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸில் பண்ணுற அமோனியாவை எடுத்து, ஏன் அங்கே ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ்ன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் இஸ் த இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் அமோனியா. அதனால் நேச்சுரலி அந்த மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அமோனியாவை ப்ரிப்பேர் பண்ண. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் லெபார்டரி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். லெபார்டரி மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னா, கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வேணும்னா நம்ம லேப் மெத்தட் போய்க்கலாம். பட் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வேணும்னா யூ ஹவ் டு கோ ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தட். ஏன்னா அதுதான் இன்னும் எக்கனாமிக்கலாக இருக்க முடியும். அதனால் ஓகே, ஸோ
நம்ம நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஆஸ்வால்ட்ஸ் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஆஸ்வால்ட்ஸ் ப்ராசஸை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, யூ நீட் அமோனியா அலாங் வித் ஏர். ஸோ அந்த அமோனியா எங்கேருந்து வருது? ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் மூலியமாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற அமோனியாவை எடுத்து 10 டைம்ஸ் ஆஃப் ஏர் கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம். எப்படி ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம்னா, அந்த மிக்சரை ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம். நல்லா ஹீட் பண்ணி we are passing it through the catalyst chamber in which you have a platinum gauze. Platinum gauze இருக்கும் அந்த catalytic chamberல. ஸோ இந்த ப்ரீஹீட் பண்ண மிக்சர் ஆஃப் அமோனியா அண்ட் ஆக்சிஜனை நம்ம உள்ளே பாஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்? தேர் your oxidation will take place. ஏன் ஆக்சிடேஷன் will take placeன்னு சொல்கிறேன்னா, see அமோனியாவிலிருந்து நைட்ரிக் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அமோனியாவில் ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகிட்டு ஆக்சிஜன் அங்கே ஆட் ஆகுது. ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இஸ் oxidation, right? So now ammonia is converted to nitric oxide. Further, and the nitric oxide is oxidized to form nitrogen dioxide. So on the nitrogen dioxide நம்ம waterல dissolve பண்ணும்போது we get nitric acid as the product. So this is the industrial method of preparation or commercial method of preparation. Okay. Now let's see the properties of nitric acid. It is colorless liquid. It boils at 86 degrees Celsius and it is completely miscible with water, and it forms a constant boiling mixture which is called as azeotrope. Azeotrope னு படிச்சிருக்கோம். அதாவது 98% of HNO3 with 2% of water அப்படின்னா இல்லையா. ஸோ அந்த 98% of HNO3 with 2% of water is called azeotropic mixture. ஏன்னா அது லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் போதும் அதை செப்பரேட் பண்ண முடியாது, அதை பாயில் பண்ணாலும் வேப்பர்ஸாக அது ஒன்றாவே இருக்கும், திரும்ப அதையும் செப்பரேட் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் azeotropic mixture. Then you see that the fuming nitric acid contains oxides of nitrogen. As I told you, nitric acid can decompose because of heat, so it can form nitrogen dioxides, that is the oxides of nitrogen. So அந்த nitrogen dioxide நால தான் nitric acid பார்த்தீங்கன்னா ஒரு yellow color solution form ஆகுது. That nitric oxide gives that yellow tinge to the nitric acid solution. Okay, and then you see that this nitric acid can act as a oxidizing agent, and it can change its state, oxidation state, from +5 to a lower oxidation state. Appo when it is changing its oxidation state from +5 to a lower number, so reduction in oxidation state is nothing but reduction, but we claim nitric acid to be a oxidizing agent. So you know that oxidizing agent will oxidize the substrate, but it will reduce itself. அதனால தான் நைட்ரிக் ஆசிடை வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம். அது என்ன பண்ணும்? நம்மளோட சப்ஸ்ட்ரேட்டை, அந்த நைட்ரிக் ஆசிடை எதில் ஆட் பண்ணுறோமோ அதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணும், ஆனால் அந்த நைட்ரிக் ஆசிட் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ அது ரெடியூஸ் ஆகும் போது தான் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +5லேருந்து கீழே வருது. தட் இஸ் ரெடக்ஷன். நைட்ரிக் ஆசிட் does not yield hydrogen in its reaction with metals. யூஸ்வலாக மெட்டல்ஸ் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ரியாக்ஷன். மெட்டல்ஸோட கேரக்டரே என்னது? ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணால் ஹைட்ரஜனை அது இவால்வ் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் மெட்டல்ஸோட நேச்சர். பட் நைட்ரிக் ஆசிடுக்கு அப்படி கிடையாது. மேபி மெட்டல்ஸ் வில் ரியாக்ட் வித் HCl and H2SO4 and other acids to give hydrogen, but nitric acid does not give hydrogen when reacts with metals. And you see that nitric acid acts as a nitrating agent as well. Not only an oxidizing agent, it acts as a nitrating agent as well. Nitrating agent அப்படின்னா என்ன? It can nitrate the substrate. இப்போ ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் நைட்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ரியாக்ஷன் படிப்பீங்க. நம்ம இப்போ I will show you what is a nitration reaction. You will understand. First, nitric acid, that is a acid. So why do we call it an acid? Because it reacts with a base to form salt and water. அதனால அது ஆசிட்னு நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஜிங்க் ஆக்சைடு வந்து பேசிக் இன் நேச்சர். HNO3 போட்டேன்னா என்ன ஆகும்? ஜிங்க் நைட்ரேட்ஸ் and water form பண்ணுது. So this is a salt with elimination of water. So it's basically a neutralization reaction. அதே மாதிரி FeO,
that is an again basic substance that reacts with HNO3 to form iron nitrate along with these byproducts. So you see that these are your neutralization reaction. And we already learned that nitric acid acts as oxidizing agent as well. So with non-metals, you see nitric acid carbon oda potona enna form agudhu, carbon dioxide form agudhu. So it is a oxidizing agent here. Sulfur oda pota sulfuric acid form agudhu. Phosphorus oda pota phosphoric acid form agudhu. Iodine oda pota periodic acid form agudhu. Fluorine oda pota HF form பண்ணுது. Okay, then H2S oda pota it forms NO, nitric oxide. So here you see that it is acting as an oxidizing agent because it is oxidizing the substrate by reducing itself. Oxidation number la calculate பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க நைட்ரஜனுக்கும் இங்க இருக்கிற நைட்ரஜனோட oxidation number எல்லாம் நீங்க calculate பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will see that oxidation number of nitrogen would have decreased in the product side. Okay, we say nitric acid is a nitrating agent. இப்போ ஏன் அது nitrating agent நம்ம பார்க்கலாம். First அந்த nitrating agent எப்படி form பண்றது அப்படின்னா when you take equimolar mixture of sulfuric acid and nitric acid you get nitronium ion, that is NO2 plus ion. இதுக்கு பேர் தான் என்னது nitronium ion. So in the nitronium ion வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to take equimolar mixture of H2SO4 and HNO3. This gives nitronium ion. அப்போ இந்த mixture பேர் தான் என்ன nitrating mixture or nitrating agent. Okay, so now if you want a benzene to get nitrated, you have to take nitric acid with concentrated sulfuric acid so that this nitronium electrophile will go and attach itself with the benzene to form nitrobenzene. Okay, now let us see the uses of nitric acid. We already know that it is used as an oxidizing agent and it is used for the preparation of aqua regia. So what is that aqua regia? That's very important. Yeah, aqua regia important. Now aqua regia is used to dissolve gold. You know that gold is a noble metal. It doesn't react with any of the chemical substances easily. And the acid kudayo base kudayo adu react agadu. But aqua regia kuda mattumna adu easy react ஆக முடியும். Actually அதை dissolve பண்றக்கே அதை தான் யூஸ் பண்றோம். aqua regia அப்படின்னா என்ன? It is a mixture of nitric acid along with hydrochloric acid in the 1:3 ratio. 1:3 ratio of nitric acid and hydrochloric acid. அதுதான் aqua regia, which is a yellow orange fuming liquid. Okay, it can dissolve gold and platinum, but it cannot dissolve all the metals. Specifically gold and platinum dissolve பண்ணா அதை யூஸ் பண்றோம். And you see salts of nitric acid are used in photography. Usually AgNO3 silver nitrate salts use பண்ணலாம், and gunpowder and அந்த explosives க்குலாம் sodium nitrate நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Here you can see the oxides and oxo acids of nitrogen. So first nitrous oxide, which has the formula of N2O. N2O is called nitrous oxide. Here the oxidation state of nitrogen is +1 and the physical properties of the gas are, it is colorless and it is neutral. And how to prepare it? When you take ammonium nitrate and decompose, when you heat it you get nitrous oxide along with water. Then nitric oxide, NO. So inge nitrogen oda oxidation state +2. இதுவும் colorless and neutral. So how do we prepare this nitric oxide அப்படினா, when you take sodium nitrite with ferrous sulfate and sulfuric acid, you get nitric oxide as a one of the product. Then dinitrogen trioxide னு சொல்லலாம், இல்ல nitrogen cis oxide னு சொல்லலாம், that is N2O3. dinitrogen trioxide. இதுல nitrogen oxidation state +3. It is a blue color solid and it is acidic in nature.
So when you take nitric oxide and treat it with N2O4, you get N2O3. So that is a method of preparation. Then you see nitrogen dioxide, which is given by NO2. Here the oxidation state of nitrogen is +4 and it is a brown color gas and it is acidic in nature. How to prepare abdina? When you take lead nitrate and you decompose that, you get nitrogen dioxide. Then coming to nitrogen tetroxide, that is N2O4. Here the oxidation state of nitrogen is +4. It is a colorless solid and it is acidic in nature. When you decompose nitrogen dioxide, you get nitrogen tetroxide. Then nitrogen pentoxide, which is given by N2O5. Here the nitrogen's oxidation state is +5. And how do we prepare it? When you take HNO3, that is nitric acid, with the P2O5, phosphorus pentoxide, and you react it, you get nitrogen pentoxide. It is a colorless solid and it is acidic in nature. Here you can see the structures of the oxides of nitrogen. So நம்ம இப்ப பார்த்தோம்ல nitric oxide, nitrous oxide, அப்புறம் nitrogen dioxide, pentoxide, dinitrogen trioxide, இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூலோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். See, here you have hyponitrous acid, molecular formula is given and its structure is given. Then hydronitrous acid, its structure along with molecular formula. Similarly, nitrous acid, pernitrous acid, nitric acid, pernitric acid, இந்த மாதிரி ஒரு compound molecular formula ஓட structures இங்க இருக்கு. So you have to know the structures. That's very important. Then now we go for preparation of oxo acid. So what is that oxo acids? Acids containing oxygen. That is an oxo acid. So first we see hyponitrous acid, which have the formula H4N2O2. Here the oxidation state of nitrogen is +1. So இதை எப்படி ட்ரீட் பண்றோம்னா Ag2N2O2 silver nitrogen oxide எடுத்து HCl ஓட ட்ரீட் பண்ணா you get AgCl along with hyponitrous acid. Then nitrous acid, in this அதோட molecular formula என்னது HNO2. HNO2ங்கிறது nitrous acid. இங்க +3 is the oxidation state of nitrogen. Here you see that barium nitrate and sulfuric acid எடுத்து barium nitrite and sulfuric acid எடுத்து ட்ரீட் பண்ணும்போது you get HNO2 along with barium sulfate. Similarly, when you take pernitrous acid, அதோட formula, molecular formula கொடுத்திருக்காங்க HOONO, in which nitrogen's oxidation state is +3, and when you treat H2O2 with NOOH, you get pernitrous acid. Then nitric acid, other oxidation state +5. Already நம்ம nitric acid ஓட preparations பார்த்தோம். Then pernitric acid, which is HNO4. இங்கே nitrogen ஓட oxidation state +5 and the preparation method is H2O2, hydrogen peroxide. When treated with dinitrogen pentoxide, you get pernitric acid. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது phosphorus. phosphorusக்கு என்னென்ன allotropes இருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப காமனா we have white phosphorus, red phosphorus and black phosphorus. So இது ஒண்ணொண்ணா நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னு. White phosphorus, it is a colorless and it becomes yellow due to formation of a layer of red phosphorus upon exposure to air. அப்ப என்ன ஆகும் பேசிக்கலா இந்த white phosphorus எடுத்து just அத விட்டுட்டோம்னா ஏர்ல it becomes yellow in color because of the formation of a layer of red phosphorus around it. So white phosphorus வந்து red phosphorus அது ஈஸியா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? Hence this is also called yellow phosphorus. It is of course poisonous and it has a garlic smell, and it has a very important property known as phosphorescence. Phosphorescence அப்படின்னா அந்த white phosphorus டார்க்ல வச்சோம்னா அது இந்த மாதிரி glow ஆகும். That is called phosphorescence. It is due to the oxidation. Okay, and you see a very important nature of this white phosphorus is that it has a very less ignition temperature.
அதை எடுத்து வெளியில வச்சாலே room temperature-லே it will catch fire. Okay, so அதனால தான் we say white phosphorus-அ டைரக்டா எடுத்து வெளியில வைக்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அது fire catch ஆயிடுச்சுன்னா it will be converted to phosphorus pentoxide. Next, red phosphorus பத்தி பார்க்கலாம். How can we convert white phosphorus to red phosphorus அப்படின்னா, if you heat it around 240 to 250 degrees Celsius in an inert atmosphere like either nitrogen or carbon dioxide or argon atmosphere with iodine catalyst, you get a red phosphorus. Suppose அந்த கிடைச்சிருக்க red phosphorus நம்ம திரும்ப white phosphorus convert பண்ணனும்னா, you have to heat it at around 550 degrees Celsius at again inert atmosphere, and you will have to rapidly cool it to room temperature. You will get white phosphorus back. And if you look at the nature of red phosphorus, it is not poisonous as that of your white phosphorus, and also it does not show phosphorescence, and it does not have that reactive nature as such of the white phosphorus. எப்படி டக்குன்னு fire catch ஆகிற nature இதுக்கு இல்லை. It does not have a low ignition temperature, hence it does not catch fire. Next, coming to black phosphorus known as phosphorine. So you have two types. One is the alpha black phosphorus and beta black phosphorus. Alpha black phosphorus அப்படின்னா என்ன? Red phosphorus 803 Kelvinல heat பண்ணும்போது you get alpha black phosphorus. See, both are allotropes, but only their properties might slightly differ. இப்போ beta black phosphorus எப்படி கிடைக்கும்? White phosphorus 473 Kelvinல heat பண்ணா நம்மளுக்கு beta black phosphorus கிடைக்கும். If you look at the structure of this beta black phosphorus, you see that it is corrugated. That means அது அப்படியே fold ஆன மாதிரி இருக்கு, மடிச்சு இருக்கு இல்லையா அதோட structure. And then it forms a flaky layered crystals. Flaky-ஆ இருக்கும் அதோட crystals. Then it conducts electricity. Alpha black phosphorus பார்த்தீங்கன்னா, it is a opaque monoclinic or a rhombohedral crystals. Opaque-னா உனக்கு தெரியும், அது வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்காது, that is opaque. இல்ல, இப்போ லைட்டை பாஸ் பண்ண விடாதது தானே நம்ம opaque objects சொல்றோம், அந்த மாதிரி இது இருக்கும். And monoclinic rhombohedral அப்படின்னா என்னன்னா, it is the structure, that is the name of a structure, monoclinic, rhombohedral, octahedral, இந்த மாதிரி அந்த geometry-யை வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க. And it does not conduct electricity. The phosphorus has a layer structure. You can see that ஒரு phosphorus, white phosphorus எடுத்தீங்கன்னா, each phosphorus, you see it is having 4 acids atomicity. That means 4 phosphorus atom link ஆயிருக்கு ஒரு phosphorus molecule இல்லையா? And you see that unlike nitrogen எப்படி n triple bond n form பண்ணி அது ஸ்டேபிளா இருக்கும், அது மாதிரி phosphorus p triple bond p form பண்ணி அது ஸ்டேபிளா இருக்காது. Not like your nitrogen molecule. Nitrogen is stable when it forms triple bond between its atoms, but phosphorus is unstable, or you can say it is not as stable as nitrogen when it forms p triple bond p. அதனால தான் phosphorus is stable when it is in p single bond p acid structure. அப்படி இருக்கும்போது அது ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கு. Okay. In addition to these white and red phosphorus, we have scarlet and violet phosphorus also. Okay, these are the other two allotropes. Now let us see the properties of phosphorus. Phosphorus is usually a highly reactive element, and it reacts with oxygen to form, that is your white phosphorus reacts with oxygen to form phosphorus trioxide, and your red phosphorus reacts with oxygen to form phosphorus pentoxide when it is heated. Next reaction with chlorine. Chlorine oda phosphorus வந்து trichlorides form பண்ணும் white phosphorus, அதே மாதிரி red phosphorus வந்து pentachlorides form பண்ணலாம். Then reaction with alkali, that is with sodium hydroxide போட்டு அது கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், it forms sodium hypophosphite along with phosphine. Here you see that phosphorus is acting as a
reducing agent. Okay. Then reaction with nitric acid. Phosphorus and nitric acid oda treat panna with iodine as a catalyst. It forms orthophosphoric acid, H3PO4. Then phosphorus reacts with metals like magnesium, calcium, sodium to form its phosphide. Magnesium phosphide, calcium phosphide, and sodium phosphide. Then the other uses of phosphorus, you see that red phosphorus is used in matchbox. Then it is also used in the production of certain alloys such as phosphor bronze. இப்போ நம்ம reaction of phosphorus with alkali பார்த்தரலாம். So phosphorus sodium hydroxide ஓட போட்டு react பண்ணும்போது in an inert atmosphere, that is either in nitrogen atmosphere or at CO2 atmosphere, we see that this phosphorus is reducing this water molecule. ஏன் இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல் இந்த ஃபாஸ்பரஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இங்கே வாட்டர் H2O இருந்து இந்த ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணுது. ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ரிடக்ஷன். அப்புறம் இந்த ஹைட்ரஜன்ஸை இந்த ஃபாஸ்பரஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இட் ஃபார்ம்ஸ் phosphine. Okay, so this is the reaction of phosphorus with alkali. Then reaction with nitric acid. So phosphorus concentrated nitric acid oda edutha it forms orthophosphoric acid, H3PO4, with evolution of NO2 and elimination of water. Then phosphorus metals could eppadi react பண்ணுது அப்படின்னா, like if you take magnesium, calcium and sodium, phosphorus forms magnesium phosphide. Then with calcium it forms calcium phosphide, and with sodium it forms sodium phosphide. அப்புறம் uses of phosphorus பார்த்தோம்னா, red phosphorus is used in matchbox industry. Then it is also used in alloys such as phosphor bronze. Now let's go to a very important compound known as phosphine. It's a compound of phosphorus. It has very important use in chemical industries. Mainly it's used as a reducing agent, right? So அதோட யூசஸ் நம்ம லாஸ்ட்ல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபாஸ்ஃபைனை, if you take phosphorus and treat it with alkali, that is caustic soda, NaOH, with water, you get sodium hypophosphite along with the evolution of phosphine gas. You see that initially the phosphine is present as phosphine dihydride, P2H4 present ஆயிருக்கு. அதில் இருந்து phosphine வந்து eliminate ஆகுது by passing it through a freezing mixture. So when you pass that phosphine dihydride through a freezing mixture, அங்கிருந்து phosphine வந்து evolve ஆகுது. And the dihydride condenses while the phosphine does not. அப்படின்னா இந்த dihydride வந்து அங்கே ஃப்ரீசிங் மிக்சர் நம்ம வச்சிருக்கிறனால அந்த கோல்ட் கண்டிஷனில் டைஹைட்ரேட் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகும், பட் ஃபாஸ்ஃபைன் வந்து கேஸாகவே இருக்கும், கண்டென்ஸ் ஆகாது. ஸோ பை திஸ் மீன்ஸ் we can separate phosphine from its dihydride. The other method of preparation of phosphine is by hydrolyzing calcium phosphide. Calcium phosphide hydrolyze பண்ணா we get phosphine. Not only calcium phosphide, even aluminum phosphide எடுத்து நம்ம hydrochloric acid ஓட ட்ரீட் பண்ணோம்னா phosphine with evolution of aluminum trichloride கிடைக்குது. Then one other preparation is by taking phosphorus acid, that is H3PO3. அதை ஹீட் பண்ணும்போது we get orthophosphoric acid along with phosphine. So pure sample of phosphine is prepared by heating phosphonium iodide with sodium hydroxide. அப்போ phosphine gas and sodium iodide and water byproducts are கிடைக்குது. Now let us see the physical properties of phosphine. It is of course a colorless and a poisonous gas with a rotten fish smell. Okay, and then it is slightly soluble in water and it is neutral to litmus paper. Litmus test பண்ணோம்னா அது ஒரு நியூட்ரல் pHல தான் இருக்க மாதிரி நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. Then it condenses to a colorless liquid. So phosphine condense ஆகும் to a colorless liquid at temperature of 188 Kelvin and it freezes to a solid at 139.5 Kelvin. And talking about its chemical properties, first thing is the
thermal stability. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ஃபைன் வந்து thermally ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபாஸ்ஃபைனை 317 கெல்வினுக்கு கீழே வரைக்கும் ஹீட் பண்ணால் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும். At 317 Kelvin, phosphine will decompose into phosphorus and hydrogen. Next, combustion. Phosphine நம்ம ஆக்சிஜனில் போட்டு burn பண்ணும்போது it forms phosphorus pentoxide. Further, this phosphorus pentoxide, when it is hydrolyzed and in the presence of heat, you get metaphosphoric acid, HPO3. இப்போ நம்ம ஃபாஸ்ஃபைனோட chemical properties பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபாஸ்ஃபைனோட பேசிக் நேச்சர். எதனால் ஃபாஸ்ஃபைன் பேசிக்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா, ஃபாஸ்ஃபைன் ஹேஸ் அ ஃபாஸ்பரஸ் ஆட்டம் in which there is a lone pair of electrons. ஸோ நீங்கள் அந்த லூயிஸ் ஆசிட் பேஸ் தியரி ஞாபகப்படுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆஸ் பர் த தியரி, லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் which has a lone pair on a atom. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் சப்போஸ் ஒரு ஆட்டம் மேலே ஒரு லோன் பேர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லோன் பேரை அந்த ஆட்டம் என்ன பண்ணும், டொனேட் பண்ணும். அதனால் அதை லூயிஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் ஃபாஸ்ஃபைன் வந்து விச் ஹேஸ் த ஃபார்முலா pH3 அண்ட் அதில் டோனார் ஆட்டமாக ஃபாஸ்பரஸ் ஆட்டம் இருக்குது. ஃபாஸ்பரஸ் மேலே ஒரு லோன் பேர் இருக்குது, அதனால் அது பேசிக்காக இருக்குது. இட் கேன் டொனேட் தட் லோன் பேர் அண்ட் ஃபார்ம் அ பாண்ட். நவ் இஃப் யூ டேக் திஸ் phosphine and treat it with a halogen acid like HI, என்னாகும், ஃபாஸ்ஃபைனில் ஃபாஸ்பரஸ் மேலே ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. அந்த லோன் பேரை வச்சு இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக அதை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கும். அப்போ இட் பிகம்ஸ் PH4+. இப்போ இங்கே ரிமைனிங் I மைனஸ் இருக்குமா, இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த I மைனஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கூடயே அசோசியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் PH4I, தட் இஸ் அ ஃபாஸ்ஃபோனியம் அயோடைடு. நான் அந்த ஃபாஸ்ஃபோனியம் அயோடைடு எடுத்து நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா when you warm it you will get H3O+ as a byproduct. இங்கே இருக்க அந்த H இந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மேலே இருக்கிற லோன் பேர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து யூஸ் பண்ணி இங்கே இருக்கிற H+ஆக இந்த வாட்டரோட ஹைட்ரோனியம் அயோனாக போயிடும். ஸோ ரிமைனிங் நம்மளுக்கு இருக்கிறது PH3, that is phosphine, along with this I-. Okay, then halogens react with phosphine to give phosphorus pentahalide. இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் குளோரின் எடுத்து ஃபாஸ்ஃபைனோட ட்ரீட் பண்ணோம்னா we will get phosphorus pentahalide. Then a very important property of phosphine is its reducing nature. ஏன் வந்து ஃபாஸ்ஃபைன் வந்து ரெடியூசிங் அப்படின்னா ஃபாஸ்ஃபைனில் அந்த ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ஈஸிலி ரெடியூசிங்காக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் இட் கேன் ஆட் ஹைட்ரஜன் டு சம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ். இப்போ ஃபாஸ்ஃபைன் எடுத்து இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்ஃபைன் என்ன பண்ணும், அந்த சப்ஸ்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் இட் ஆட்ஸ் ஹைட்ரஜன் தேர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் AgNO3 கூட ட்ரீட் பண்ணோம்னா ஃபாஸ்ஃபைனை என்ன ஆகும்னா இட் வில் ஃபார்ம் சில்வர் ஃபாஸ்ஃபைட். ஸோ த்ரூ தி சில்வர் ஃபாஸ்ஃபைட் நம்ம இந்த சில்வர் மெட்டலை தனியாக ப்ரிசிப்டேட் பண்ணி எடுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல சில்வரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன, +1. இப்போ சில்வர் மெட்டலாக இருக்கும் போது அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 0. ஸோ +1லேருந்து 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு, which means it is reduction. Reducing in its oxidation state is reduction. Then it also form coordination compounds. இப்போ phosphine எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா I told you that this is a Lewis base and BCl3 it is a Lewis acid. So phosphine இருக்கிற phosphorus மேலே இருக்கிற lone pair அந்த phosphorus donate பண்ணி இந்த போரானுக்கு அது ஒரு coordination bond form பண்ணும் இந்த மாதிரி. You know that this is how we represent a coordinate bond இல்லையா. So boron வந்து it is accepting the lone pair, hence it is a Lewis acid. Phosphorus is donating its lone pair, hence it is a Lewis base. So now look at the structure of phosphine. Phosphine shows sp3 hybridization wherein ஒரு பாண்டும் ஃபாஸ்பரஸ்க்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இருக்கிற இந்த 3 பாண்ட்ஸை தான் நம்ம பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லுவோம்.
or bonding electron pairs ன்னு சொல்லுவோம். And apart from this, you have one lone pair on phosphorus. Because of this one lone pair, we call this as a Lewis base. Okay, and bond angle பார்த்தீங்கன்னா 93.5 டிகிரிக்கு இருக்கு, and the entire shape of the phosphine molecule is pyramidal. Now we will see the uses of phosphine. Phosphine நம்ம smoke screen produce பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அது வந்து ஷிப்லலாம் ஒரு சிக்னலிங் சிஸ்டமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு எமர்ஜென்சி டைமில் அது ஒரு சிக்னலிங் சிஸ்டம்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்து அதை பியர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பியர்ஸ்டு கண்டெய்னரில் we will have calcium carbide and calcium phosphide, இந்த ரெண்டு மிக்சரை உள்ளே இருக்கும். ஒரு எமர்ஜென்சி வரும்போது சப்போஸ் இந்த ஷிப் வந்து இன்னொரு ஷிப் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் which is pierced அதில் என்ன இருக்குது, கால்சியம் கார்பைடும் கால்சியம் ஃபாஸ்ஃபைடும் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த மிக்சர் இருக்கிற அந்த கண்டெய்னரை தூக்கி நம்ம சீ வாட்டரில் போட்டோம் அப்படின்னா it will liberate phosphine gas and acetylene. And you see that phosphine has a very small ignition temperature. அது கொஞ்சம் ஹீட்லேயே என்ன ஆகிடும், ஃபயர் கேட்ச் ஆகிடும். அப்போ அந்த phosphine ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் ஆகும், and because of that phosphine which is giving that fire, அதனால அசிட்டிலினும் இப்போது ஃபயர் ஆகிடும். அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மோக் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஐ மீன் இந்த மாதிரி ரெட் கலர் ஃப்ளேமோட ஸ்மோக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ சிக்னல் டு த அதர் ஷிப். ஸோ இந்த ஷிப் வந்து அந்த ஷிப் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறதுக்காக இதை அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, பிஃபோர் ஆல் த radar communication that we have today. Okay, so this is known as Holmes signal. Now let us see a very important compound called phosphorus trichloride. Phosphorus trichloride எப்படி prepare பண்ணுறது அப்படின்னா, phosphorus, white phosphorus எடுத்து either you can chlorinate using sulfonyl chloride, because you know that sulfonyl chloride is a chlorinating agent, or you can even simply pass a stream of chlorine in white phosphorus such that it forms phosphorus trichloride. So இதோட properties பார்த்தோம் அப்படின்னா, phosphorus trichloride when you hydrolyze it gives H3PO3. okay, phosphorus acid produce பண்ணும். இப்போ இந்த phosphorus acid produce பண்ணுது இல்லையா, ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தா, PCl3 phosphorus trichloride நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும் போது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் போய் அதில் ஆட் ஆகிக்குது. எப்படி, ஃபாஸ்ஃபரஸில் இருக்கிற வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸில் போய் அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் போய் அங்கே உட்காந்துக்குது. ஓகே, அண்ட் நவ் இங்கே HCl எலிமினேஷன் நடக்குது. அப்போது ஒரு ஹெச்சும் ஒரு சிஎலும் வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் PCl2 and a OH. இது ஒரு ஸ்டெப். ஓகே, நவ் அந்த PCl2 and OH திரும்ப ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இங்கேருந்து ஒரு HCl எலிமினேட் ஆகும். ஸோ ஒரு HCl எலிமினேட் ஆகும்போது யூ வில் ஹாவ் H ப்ளஸ் இன்னொரு H, தட் இஸ் H2PO2Cl. இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, ரைட்டா. அந்த ப்ராடக்ட் திரும்ப வந்து ஹைட்ரலைஸ் ஆகும்போது இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹெச்சும் இந்த சிஎலும் HCl-ஆக வெளியில் போயிடும். அப்போ ரிமைனிங் ஒரு ஹெச் வந்து இதுக்குள்ளே வரும், தட் இஸ் H2P இன்னொரு ஹெச், இங்கே இருக்கிற ஹெச் அதை நம்ம H3ன்னு கூட சொல்லலாம். H2 ப்ளஸ் ஒரு ஹெச் H3, H3PO2 ப்ளஸ் ஒரு O3. ஸோ திஸ் இஸ் தட் O3. ஆஃப்டர் தட் அந்த HCl எலிமினேட் ஆனதை நம்ம ப்ளஸ் HClன்னு எழுதியிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டெப்ஸ் தட் we see for this reaction to take place. That is the mechanism. Now let us see similar other reactions of PCl3 with organic molecules like ethanol or propanoic acid. Okay, so ethanol la PCl3 react agumbodhu we get chloroethane with elimination of H3PO3. Then with propanoic acid, when PCl3 reacts it forms propionyl chloride along with H3PO3. Coming to the uses of trichloride, phosphorus trichloride, it is a very good chlorinating agent and it is used to prepare H3PO3. And அதோட structure பார்த்தீங்கன்னா
it has 3 bond pairs and it has a bond angle of 100 degree and the bond length is around 204 picometers and it has a lone pair on phosphorus atom and the shape is therefore trigonal pyramidal. Now let us go to phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride is prepared by passing chlorine to phosphorus trichloride. அப்புறம் நம்மளுக்கு phosphorus pentachloride form ஆகும். ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் phosphorus pentachloride நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது it will decompose into PCl3 and Cl2. Then PCl5 will also undergo hydrolysis to form phosphoryl chloride along with elimination of HCl. And the phosphoryl chloride எடுத்து திரும்ப நம்ம hydrolyze பண்ணும்போது we get H3PO4, that is orthophosphoric acid, and elimination of HCl. So basically PCl5 ல நம்ம PCl5 hydrolyze பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? orthophosphoric acid along with HCl கிடைக்குது. Then we see how phosphorus pentachloride reacts with metals. It reacts with metals to give metal chlorides. Not only with metals, even with organic molecules like ethanol and propanoic acid, it reacts to form its chlorides. Ethanol kuda PCl5 react ஆகும்போது it forms ethyl chloride with elimination of HCl and phosphoryl chloride. Similarly, இங்க propanoic acid ஓட PCl5 போடும்போது we get propionyl chloride along with elimination of HCl and phosphoryl chloride. So again phosphorus pentachloride oda uses pathina, this is also a very good chlorinating agent and it is useful in replacing hydroxyl groups by chlorine atoms. அதாவது இது வந்து preparation of chloro alkyls or alkyl chlorides preparation க்கு இத நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். alcohol ல இருந்து ஒரு chloro alkane form பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு நம்ம இத யூஸ் பண்ணலாம். It is one example preparation method அது. Then structure of oxides and oxo acids of phosphorus. So இதோட structure எப்படி இருக்கு அப்படினா P4O6 ஓடது. You see that in phosphorus trioxide the 4 oxygen atoms lie at the corners of the tetrahedron. Can you see a tetrahedron here? You can see the 4 phosphorus lie at the corners of the tetrahedron with 6 oxygen atoms along the edges or edge of the phosphorus bond. You have 6 oxygen atoms there and you see that the P bond O distance is 165.6 picometer, which is shorter than the single bond distance of P bond O, which is 184 picometers. இது எதனாலனா there is a pi bonding between the p orbital and d orbitals of this phosphorus and oxygen. Phosphorus ல இருக்க vacant d orbital and இந்த oxygen ல இருக்கிற p orbitals இருக்கு இல்லையா, so it forms a pi bond. அதனால there is a decrease in the bond distance. You can see here இந்த double bond ல பாருங்க, p double bond O எங்க இருக்கோ அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா this is where that hybridization between d pi and p pi takes place. So அங்க பாத்தீங்கன்னா 143 picometers இருக்கு அதோட bond length. Of course it is shorter compared to the single bond between P and O. And you see that the bond angle is also 102 degrees here and the bond angle here is 123 degrees between P, O and P. Inge between O, P and O it is 102. This is the difference. Now you can see the other oxides of phosphorus. One is hypophosphorus acid, which is H3PO2, and this is the structure. Here you can see phosphorus has a double bond with this oxygen. Next is orthophosphorus acid, that is H3PO3. அதோட structure இது.
hypophosphoric acid H4P2O6 அதோட structure. Then orthophosphoric acid H3PO4 அதோட structure இருக்கு. Pyrophosphoric acid which is H4P2O7 and அதோட structure. Now let us see the methods of preparation of these different phosphoric acids. First hypophosphorus acid பாத்தீங்கன்னா which has the formula H3PO2 இதில் phosphorus or oxidation state +1. ஸோ அங்கே phosphorus எடுத்து hydrolyze பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது hypophosphorus acid கிடைக்குது. Then orthophosphorus acid that is H3PO3 அதில் பார்த்தீங்கன்னா phosphorusக்கு +3 oxidation state and அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இந்த oxide of phosphorus எடுத்து hydrolyze பண்ணால் நம்மளுக்கு orthophosphorus acid கிடைக்குது. Then hypophosphoric acid which has this molecular formula அதில் phosphorus or oxidation state +4. So phosphorus when you pass oxygen and hydrolyze it you get this hypophosphoric acid. Then orthophosphoric acid that is H3PO4 இதில் phosphorus or oxidation state +5 இங்கேயும் oxide of phosphorus hydrolyze பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. Then pyrophosphoric acid which is H4P2O7 இதில் phosphorus or oxidation state +5. This is formed by the decomposition of H3PO4 that is your orthophosphoric acid. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது group 16 which is known as oxygen family or chalcogen family. ஸோ இந்த குரூப்பில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை நம்ம chalcogens அப்படின்னு சொல்லுவோம் or we call them as ore forming elements. ஏன்னா most of the ores-ல பார்த்தீங்கன்னா there will be oxides or in the form of sulfides இல்லையா. ஸோ அதனால தான் இது ore forming elements-னு சொல்கிறோம். First element oxygen that is the most abundant element and it exists in both in the form of dioxygen and in the form of other oxides, combined oxides. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து நிறையா ஓர்ஸில் ஆக்சைட்ஸாக இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் ஆக்சிஜன் இருக்குது, அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்து ஆக்சிஜன் கேஸாகவும் அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. தென் ஆக்சிஜன் அண்ட் சல்ஃபர் it makes about 46.6% and 0.034 of the Earth's crust by weight respectively. So அதோட percentage பார்த்தீங்கன்னா it is around 46.6 and 0.034% of the Earth's crust. And sulfur exists as sulfates and sulfides. Majorly sulfur வந்து எப்படி இருக்குது in the form of sulfates-ஆகவும் sulfides-ஆகவும் தான் இருக்குது. எங்கெல்லாம் sulfates-ஆக பார்க்கலாம் அப்படின்னா in gypsum and epsom salts இங்கெல்லாம் வந்து சல்ஃபேட்டாக அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் கலீனாவில் ஜிங்க் பிளெண்டில் இந்த மாதிரி ஓர்ஸ்லலாம் சல்ஃபைடாக வந்து அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஆல்சோ இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் வால்கானிக் ஆஷஸ். வால்கனோஸ்லேருந்து வர அந்த ஆஷஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆஷஸ்லலாம் சல்ஃபர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் இந்த குரூப்பில் இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்கேர்ஸாக தான் இருக்குது, ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜில் தான் இருக்குது. மோஸ்ட்லி இந்த செலீனியம் டெலூரியம் எல்லாம் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, செலீனியம் வந்து செலினைட்ஸ்லேயும் டெலூரியம் வந்து டெலூரைட்ஸ்லேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அலாங் வித் சம் சல்ஃபைட் ஓர்ஸ். நவ் let us talk about the preparation of oxygen. Oxygen நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும்? It is already present in the Earth's crust, right? I mean in the atmosphere as well as it is present in some of the ores, acids, oxides. First atmosphere and waterல எவ்வளோ percentage of oxygen இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா 23% in atmosphere and 83% by mass of oxygen in water. Then இந்த ஓர்ஸ் எல்லாமே முக்கால்வாசி ஓர்ஸ் வந்து ஆக்சைட்ஸாக இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் ஆக்சிஜன் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதர் தென் தேட் இண்டஸ்ட்ரியலாக இந்த ஆக்சிஜனை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பை லிக்விஃபையிங் த ஏரை வந்து லிக்விஃபை பண்ணி அந்த ஏர்லேருந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் பண்ணி ஆக்சிஜனை மட்டும் நம்ம செப்பரேட்டாக எடுக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி ப்ரிப்பேர் ஆக்சிஜன் இண்டஸ்ட்ரியலி. And laboratory method of preparation of oxygen பார்த்தீங்கன்னா we can decompose hydrogen peroxide such a way that it gives oxygen in a presence of catalyst like MnO2, manganese dioxide catalystல decompose பண்ணி நம்ம oxygen prepare பண்ணலாம். Not only that, when you do oxidation of potassium permanganate எடுத்து acidic mediumல hydrogen peroxide போட்டு நம்ம oxidize பண்ணா we will get oxygen. So this is one other
method of preparation of oxygen. Then where எப்படி oxygen prepare பண்ணலாம்? By taking these oxides எடுத்து heat பண்ணா அந்த metal தனியாவும் oxygen தனியாவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So this is basically a decomposition of metal oxides like HgO, mercuric oxide, barium oxide. இங்கே வந்து KClO3 எடுத்து MnO2 போட்டு ஹீட் பண்ணோம்னா KCl ஆவும் oxygen ஆவும் கிடைக்குது. And potassium nitrate எடுத்து நம்ம decompose பண்ணாலும் in heat you will get KNO2 and oxygen. So basically இது எல்லாமே எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம heat யூஸ் பண்ணுறதுனால this is called thermal decomposition. Then if you see the properties of oxygen at normal ordinary conditions, you see that oxygen exists as a diatomic gas. It is always O2, and oxygen is paramagnetic. That means they are attracted towards the magnet. They have that attraction with the magnet. Then nitrogen and fluorine madri, oxygen also forms strong hydrogen bonds. See, because of its electronegativity nature, it can form hydrogen bonds. Then oxygen exists as two allotropic forms known as dioxygen and ozone. Oxygen எப்படி exist ஆகுது? O2 ஆவும் O3 ஆவும் exist ஆகுது. Ozone எங்கெல்லாம் present ஆயிருக்கு அப்படின்னா negligible amount of ozone வந்து அந்த upper part of the sea level present ஆயிருக்கு, and atmosphere at the upper part you see there is ozone layer which is formed because of that UV interactions. Now ozone laboratory la eppadi prepare பண்ணலாம்னா when you pass electric discharge in the diatomic oxygen எடுத்துட்டு கண்டெய்னர்ல நம்ம அங்க வந்து electric discharge கொடுத்தோம்னா ozone form ஆகும். அதுவும் எப்படி? when you take around when you give around 20 kV, you see that only 10% of oxygen is converted to ozone. So there is a mixture of ozone and oxygen which is present. So we call that mixture as ozonized oxygen. Okay. If you see the properties of ozone, it is a pale blue gas, and you see that you can remove that ozone from oxygen by fractional distillation. So inge parunga O2 first நம்ம electric discharge கொடுக்கும்போது it forms electric discharge கொடுக்கும்போது it forms atomic oxygen. அந்த atomic oxygen திரும்ப இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலோட ரியாக்ட் ஆகும்போது it forms O3 ozone. இதுதான் ஓசோனோட structure. So these are the resonance structures or the canonical forms of ozone. So it is always in resonance. இங்கே O plus இருக்கா, ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மைனஸ் இங்கே உள்ளே வரும்போது இது இப்படி மைனஸாக ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ இது வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ தே ஆர் இன் ரெசனன்ஸ். லெட் அஸ் see the difference in chemical properties of oxygen and ozone. Yes, oxygen and ozone differ greatly in their chemical reactions. Let's see how they differ. First, we know that oxygen reacts with metals to form metal oxides. Similarly, it reacts with non-metals to form non-metallic oxides. Yeah? So you know the properties of metallic oxides. All metal oxides are basic in nature, and all non-metal oxides are acidic in nature, and some can be amphoteric also. All right. Then you see that when oxygen reacts with S block elements, that happens just at room temperature. But when oxygen reacts with less reactive metals, see, less reactive metals or oxygen react பண்றது room temperatureல நடக்காது. We will have to finely powder that metal, and we are going to call that as a pyrophoric reaction. அந்த metals pyrophoric metals அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னா when you break or powder the metal, you will be setting that powder on fire. So when you do that, you see a lot of heat is liberated in that
reaction. So அதனால தான் அதுக்கு பேரு pyrophoric metals னு அர்த்தம். So this does not take place at normal temperature. இந்த reaction வந்து normal room temperatureல நடக்காது, as in how your metal reacts with normal S block metal reacts with oxygen. That will take place at room temperature. But certain less reactive metals ஓட oxygen react பண்ணனும்னா that will not take place at room temperature. We will have to, you know, set that powdered metal on fire, and that is of course going to give a lot of heat energy, which is going to be highly exothermic in nature. On the other hand, if you see ozone, that is a powerful oxidizing agent. Okay, so it's a oxidizing agent and it reacts with many substances, you know, many organic substances under conditions where oxygen will not react directly. Many reactions you see, oxygen may not react directly, but when you add ozone, that ozone is going to give a oxidation reaction. So that happens. This is the basic difference. For example, பார்க்கலாம். When you take potassium iodide with ozone, it is going to oxidize this potassium iodide to iodine. This is a quantitative estimation for ozone. Ozone, how much of ozone is present in a given compound அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we go with this you know, method. This is a very important method. Then you see that ozone is very commonly used for oxidation of organic compounds. In acidic solution, ozone exceeds oxidation power of fluorine. Appo we know that fluorine is the strongest oxidizing agent. But now when ozone is taken in acidic medium, it even exceeds the oxidizing nature of fluorine. Appo imagine how much this ozone is going to be powerful oxidizing agent. All right. But if you look at ozone in alkaline solution, you see that the rate of decomposition of ozone drops sharply. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, ஓசோன் மாலிக்யூல் டீகம்போஸ் ஆனாதான் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். ஓகே, அந்த ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகுது சப்ஸ்ட்ரேட். அப்போ இந்த ஓசோன் ஆல்கலைன் மீடியம்ல நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட டீகம்போசிஷன் இன்டு ஆக்சிஜன் இட் செல்ஃப் டிராப்ஸ் வெரி ஸ்லோலி. அப்போ ஓசோன் ஆக்சிஜனா ஃபார்ம் பண்ற அந்த ரியாக்ஷனே ரொம்ப ஸ்லோவா நடக்குது. So when oxygen itself is forming slowly, we cannot expect that oxygen to go and oxidize the substrate completely. So ozone should be taken in acidic medium in order to do a oxidation reaction. That is the bottom line. Let us see the uses of oxygen. Oxygen is a very essential component for survival of life on earth. Then it is used in welding and it is used in used as a fuel in rockets. So these are some important uses. Allotrope அப்படின்னா ஒரே எலிமெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிசிக்கல் ஃபார்ம்ஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது, தட் இஸ் அன் allotrope. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்பன் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் டைமண்ட் as well as graphite as well as coal. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இந்த கார்பன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா. ஸோ we can call all of them as allotropes of carbon. அதே மாதிரி we are going to see the allotropes of sulfur. So sulfur are of two types, crystalline sulfur and amorphous sulfur. Further, this crystalline sulfur is classified into rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Rhombic sulfur is otherwise called as alpha sulfur and monoclinic sulfur is otherwise called as beta sulfur. And in the amorphous sulfur is further classified as plastic colloidal or milk of sulfur. Now we see that these crystals na enna edu crystals la irukum, இந்த crystalline sulfurs தான் crystal formsல இருக்கும். amorphous sulfur வந்து crystal formsல இருக்காது, அது ஒரு மாதிரி பவுடரி நேச்சரா இருக்கும், அதுதான் amorphous அப்படின்னு சொல்றது. ஓகே, ஸோ சாலிட்ஸை நம்ம வந்து யூஸ்வலாக crystalline solids and amorphous solids கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். amorphous solidsனா பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும், crystalline solidsனா crystals-ஆ இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ now the crystals have a characteristic yellow color and it is composed of sulfur S8 molecules. Okay, and when it is heated slowly above 96 degree, it is converted to monoclinic sulfur, which is nothing but beta sulfur, right? Monoclinic sulfur is otherwise called beta sulfur.
This also contains, this monoclinic sulfur also contains S8 molecules along with some amount of S6 molecules. அதோட physical structure எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, it exists as a long needle like prism and it is called as prismatic sulfur. Okay, this is how they describe how it looks அப்படின்னு describe பண்ணிருக்காங்க. Long needle like structures and it is stable between 96 degrees to 119 degrees Celsius and it slowly changes into rhombic sulfur. Once the temperature crosses this, it slowly changes into rhombic sulfur. Now, when this molten sulfur, naturally அந்த sulfur heat பண்ணும்போது என்ன ஆகும், molten ஆகும் இல்லையா, அந்த molten form-க்கு வரும். இந்த molten sulfur, when you pour it in cold water, a yellow rubbery ribbon of plastic sulfur is produced. That is nothing but your plastic sulfur. They are very soft and can be stretched easily. That's the nature of this plastic sulfur. It's more kind of flexible. Okay, then upon standing, that is cooling slowly, you see that it slowly becomes hard and changes to stable rhombic sulfur. And you see that sulfur also exists in liquid and gaseous states. And at around 140 degrees Celsius, the monoclinic sulfur melts to form a mobile pale liquid. Okay, mobile pale liquid na enna, அந்த liquid வந்து மூவ் ஆகும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் விஸ்கஸா இருக்க மாதிரி. Okay, now let us see the preparation of sulfur dioxide. So sulfur dioxide can be prepared by burning sulfur in air. So sulfur, when it is burnt in air, you get SO2. Also sulfur can be oxidized to form sulfur trioxide. Okay, then வேற என்ன மெத்தட்ஸ்ல சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, by roasting. Right, when you roast ores of galena or zinc blend, see, when you roast them, you get sulfur dioxide as byproducts. How can we do a small scale preparation of sulfur dioxide in the laboratory? Just when you react a metal like copper with sulfuric acid, you get sulfur dioxide as one of the product. And even when you take sulfite, yeah, sulfite with acid, you get sulfur dioxide. And you can see the physical properties of sulfur dioxide. It is found in volcanic eruptions. Usually volcanoes erupt agra and the regions la SO2 gas oda percentage jaasti irukku. Okay, and a large amount of sulfur dioxide gas is released into the atmosphere from power plants using coal and oil and copper melting plants. It is a colorless gas with a suffocating odor and it is highly soluble in water and it is 2.2 times heavier than air, and sulfur dioxide can be even liquefied at higher pressure and 288 Kelvin. Now let's move on to the chemical properties of sulfur dioxide. You see that sulfur being a non-metal, we already learnt that non-metal oxides are acidic in nature. So according to that, sulfur dioxide being a non-metallic oxide, it should also be acidic in nature and it dissolves in water to give sulfurous acid. See, further that can be again cleaved into 2H plus and SO3 2 minus. Since the sulfur dioxide is acidic, of course it reacts with bases like NaOH to form sodium bisulfite. Also it can react with sodium carbonate, which is also basic, to form sodium bisulfite, and sodium bisulfite further dissociates into sodium sulfite, water, and again sulfur dioxide. Now let us see the oxidizing property of sulfur dioxide. Yes, it is an oxidizing agent, you can see, because there are two oxygens there, right? It can act as an oxidizing agent. When it is treated with H2S, it oxidizes H2S to sulfur. What is oxidation? Removal of hydrogen is also called oxidation, right? So from here, if hydrogen is removed and you get sulfur, so that is an oxidation reaction.
Similarly, magnesium when treated with sulfur dioxide forms magnesium oxide. So oxidation is again addition of oxygen. You can define it that way. So adanala this is also an oxidation reaction. Now you can see the physical properties of each noble gas, that is neon, argon, krypton, xenon and radon. You can see the electronic configuration, atomic radius, density, melting point and boiling points respectively. Now looking at the properties of these inert gases, you see that they are monoatomic. That means they do not form a bond with another molecule. That's called a monoatomic gas, and it is odorless, colorless and tasteless. It is also non-inflammable and they are highly unreactive. அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்னது inert gases அப்படினு பேர். And they have non-metallic nature. If you look at the chemical properties, we have told that they are unreactive, but at certain conditions you see some noble gases like xenon and krypton, they do show some reactivity with especially fluorides and oxygen, right? So let us see the reactions that is given by xenon. Xenon upon reaction with fluorine in the presence of a catalyst nickel at 400 degrees Celsius forms xenon fluoride, difluoride, and nickel in presence of acetone at 400 degree it forms xenon tetrafluoride. Similarly, nickel same catalyst at 200 atmosphere pressure and 400 degrees Celsius it forms xenon hexafluoride. So in the madri different xenon compounds are possible. And further, if this xenon Fe6, xenon hexafluoride is heated with SiO2 at 50 degrees Celsius, it forms xenon oxy tetrafluoride. Okay. Then when this reaction is continued with SiO2, you get XeO2F2. This XeO2F2 again with SiO2 forms XeO3. And XeF6 upon hydrolysis with water, that is water vapor, forms XeO3. And this XeF6 upon treatment with 2.5 molar NaOH forms NaF4 XeO6, which is called sodium perxenate. This sodium perxenate is a very good oxidizing agent. Okay. So it can even oxidize manganese 2 ion into permanganate ion, that too in the absence of any catalyst. You can see the reaction here. Okay, and also xenon reacts with PtF6, platinum hexafluoride, and it gives an orange yellow solid which is PtXeF6, and it is insoluble in CCl4. And xenon difluoride forms compounds such as XeF2, SbF5. It's an addition compound. You can see that, right? Also it forms compounds with tantalum fluorides, and also it forms compounds with boron and alkali metals. Of course, there are some evidences that suggest there are xenon dichlorides as well, which is not so common. All right. And krypton also forms difluorides upon electric discharge through krypton and fluorine at 183 degree Celsius. Or when these gases are irradiated with SbF5, antimony pentafluoride, it forms krypton difluoride SbF3, addition compound it forms. And here you can see the different xenon based compounds and their hybridizations and their geometries. Here you can see the structures. See, xenon difluoride which is linear, xenon dioxydifluoride, it is distorted tetrahedron, right? Xenon trioxide is pyramidal, xenon tetroxide is tetrahedral. In the mother you can see different geometries of the respective compounds. If you look at the uses of noble gases, these noble gases have very much practical uses. Like for example, you take helium.
Helium and oxygen mixtures are used by divers, you know that, in order to, prevent bends, and helium is used to provide inert atmosphere for chemical reactions and even welding of metals, and helium has the lowest boiling point, hence it is used in cryogenics, that is lower temperature sciences அப்படினா temperature lower maintain பண்றதுக்கு helium use பண்ணலாம். And it is less denser than air, hence it is used for filling air balloons. This helium balloons you must have heard. Neon, it is used in neon lights, neon signboards, right? It's a very important use of that. And argon, it prevents oxidation of hot filament. So in the filament oda oxidation prevent pannu. Also it prolongs the life of filament bulbs. So it's one of the important use of argon. And krypton, it's used in fluorescent bulbs and lamps which are used in airports as approaching lights, as they can penetrate through dense fog. So இதெல்லாம் வந்து airportல signalsக்கு use பண்ணுவாங்க. Xenon, it is used in fluorescent bulbs, flash bulbs and lasers, and also it emits intense light in discharge tubes instantly. So this is basically used in photography. Radon, it is of course very radioactive, hence it can be used in destroying cancer cells. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது affinity of chlorine towards hydrogen. So when we treat turpentine with chlorine, we get HCl along with carbon. அப்போ என்ன இருக்குது, இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் எல்லாம் இந்த chlorine கூட react ஆகி hydrogen chloride வெளியில் வந்துடுது. So you have only carbon left. Next, when we treat chlorine with water, we get oxygen along with HCl. So in the reaction pathina, it happens in sunlight. Okay. So here you see that chlorine will lose its color as well as its smell. So that indicates that we have HCl and irukra chlorine fulla enna airuchu consume airuchu nu artham. Next, chlorine ammonia kuda treat panna we get ammonium chloride. So the mechanism pathina, ammonia when reacts with chlorine forms nitrogen with HCl. So in the HCl திரும்ப excess ammonia ஓட treat பண்ணும்போது we get ammonium chloride. So இதோட overall reaction எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, இந்த arrow markக்கு right hand sideல இருக்கிற நம்ம productsையும் left hand sideல இருக்கிற reactantsையும் compare பண்ணும்போது we have 6 HCl on the reactant side and 6 HCl on the product side. So they will cancel each other, right? அப்போ remaining என்ன இருக்கு, 6 plus 2 8 ammonia இருக்கு, 3 Cl2 இருக்கு, and right hand sideல N2 ammonium chloride இருக்கு. So this is the overall reaction. Okay. Next, reaction with alkali. So chlorine alkali கூட react பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படினு பார்க்கலாம். First, chlorine when it is diluted with water, it forms HCl and HOCl, which is chlorates. Now in the HCl NaOH கூட treat பண்ணும்போது நமக்கு NaCl and water கிடைக்குது, which is our usual neutralization reaction இல்லையா. இப்போ இந்த HOCl NaOH கூட treat பண்ணும்போது we get NaOCl and H2O, which is sodium hypochlorite. So இதுதான் overall reaction. So நம்ம previous reaction பார்த்த மாதிரி இங்கே RHSலையும் LHSலையும் என்னென்ன காமனாக இருக்கோ அதை நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாம். HOCl HOCl, ரைட். அப்புறம் இங்கே ஒரு H2O, இங்கே ஒரு H2O, HCl HCl, ரைட்டா. அப்போது Cl2 when reacts with 2 NaOH gives NaCl and NaOCl along with one H2O molecule. So this is the overall reaction. All right. அதே மாதிரி excess of NaOH ஓட excess chlorine react பண்ணோம்னா we get sodium chlorate with NaCl and H2O. So இங்கேயுமே in order to simplify RHSலையும் LHSலையும் இருக்கிற reactants and products நம்ம cancel out பண்ணுறதுக்காக we will multiply with a common number, that is here we multiply with 3. So 3 கூட react பண்ணும்போது காமனாக
நம்மளுக்கு கேன்சல் அவுட் ஆகும். அப்போ நம்மளுக்கு ஓவரால் ரியாக்ஷன் கிடைக்கும். Now we will see that how chlorine is acting as a oxidizing agent as well as a bleaching agent. So we know that chlorine is a very strong oxidizing agent. எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, chlorine நம்ம வாட்டர் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது we get HCl along with hypochlorous acid HOCl. So இந்த HOCl further dissociate ஆகி HCl ஆகும் nascent oxygen ஆகும் வெளியில் வருது. ஸோ இந்த nascent oxygen யூஸ் பண்ணி தான் ஃபர்தராக chlorine வந்து substrates oxidize பண்ணுது. So nascent oxygen is nothing but a powerful form of oxygen than the molecular oxygen. ஓகே, ஸோ இது எப்படி ப்ளீச்சிங் ஏஜெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, அந்த கலர்டு மேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து நம்ம இந்த HOCl கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து வர நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் பண்ணி அந்த கலர்ட் மேட்டரை கலர்லெஸ் ஆக்சிடேஷன் ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் chlorine is permanent. Okay, it is not temporary. And you see that it oxidizes ferrous salts to ferric. Ferrous to ferric na enna? Fe2 plus to Fe3 plus. So increase in oxidation number. So this is a oxidation reaction. Similarly, sulfides oxidize பண்ணுது. Hydrogen sulfide sulfur oxidize பண்ணுது. Alright, hydrogen sulfide la irundhu when you remove hydrogen you will get sulfur. So removal of hydrogen is also oxidation. So adukana reactions inga irukku. You can see the overall reaction. இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி தான் காமனாக ஆர்ஹெச்எஸ்லையும் எல்ஹெச்எஸ்லையும் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம கேன்சல் அவுட் பண்ணி we will sum up all the RHS reactants and write it here, and we'll sum up the products and write it over here. ஓகே, அதை எப்படி பண்ணணும்னு நான் ப்ரீவியஸ் ரியாக்ஷன்ஸில் காமிச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே எப்படி வந்து சோடியம் சல்ஃபைட் வந்து சல்ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஃபார் இட். சிமிலர்லி குளோரினை H2S கூட ட்ரீட் பண்ணால் இந்த H2 வெளியில் போகும்போது we will get sulfur, அதாவது ஹைட்ரஜன் வெளியில் போகுது. ஸோ ஹைட்ரஜனும் குளோரினும் ஹைட்ரஜன் குளோரைடாக ஃபார்ம் ஆகிடும், சல்ஃபர் தனியாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ an oxidation reaction. Now let us see the preparation of bleaching powder. Bleaching powder is prepared when calcium hydroxide, that is slaked lime, is treated with chlorine. So you get calcium oxychloride, which is your bleaching powder. Next pathina displacement redox reaction. So if you take chlorine and treat it with KBr, you will get 2KCl and elimination of bromine. So inge pathina bromine is having Br is having -1 oxidation state, inge vandu 0 oxidation state. அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா -1 to 0, which is increase. Basically bromide has got oxidized to bromine. So this is a oxidation reaction. Similarly chlorine 0ல இருந்து -1க்கு போயிருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம், ரெடக்ஷன்னு சொல்லலாம், reduction reaction னு சொல்லலாம். So oxidation reduction is happening simultaneously, hence we call this as redox reaction. ஓகே, அதே மாதிரி தான் குளோரின் வந்து பொட்டாசியம் அயோடைடோட ட்ரீட் பண்ணும்போது பொட்டாசியம் குளோரைடு அண்ட் அயோடின் ஃபார்ம் ஆகுது. இட் ஃபாலோஸ் த சேம் லாஜிக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் we will see the formation of addition compounds. இப்போ குளோரினை SO2 சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட ட்ரீட் பண்ணால் we get sulfuryl chloride. அதே மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு கூட ட்ரீட் பண்ணால் we get carbonyl chloride. அதே மாதிரி C2H4 ethylene or ethene அது கூட chlorine ட்ரீட் பண்ணால் we get ethylene dichloride. methane ஓட chlorine ட்ரீட் பண்ணால் we get methyl chloride and HCl. அதே மாதிரி benzene ஓட chlorine ட்ரீட் பண்ணால் in presence of FeCl3 we will get chlorobenzene with elimination of HCl. So இதெல்லாம் some important addition and substitution reaction. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா substitutions, ரைட்டா? இது addition, இதுவும் addition.
இப்போ uses of chlorine பார்த்தீங்கன்னா it is used in purification of drinking water and also bleaching of cotton textiles, paper and rayon, and it is used in extraction of gold and platinum. Now let us see the preparation of hydrogen chloride. So in order to prepare hydrogen chloride, we will take sodium chloride and treat it with sulfuric acid so that it forms sodium bisulfate. So sodium bisulfate NaCl ஓட treat பண்ணும்போது we get sodium sulfate along with evolution of HCl. So this HCl is passed through sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. The reason is அதில் இருக்கிற மாய்ஸ்சரை இந்த concentrated sulfuric acid absorb பண்ணிடும், because you know that concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent இல்லையா. So that is we need dry HCl, that is without any moisture. So அதனால தான் we treat it with concentrated sulfuric acid. So HCl ஓட nature பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is colorless, pungent smelling gas, and it is easily liquefied to a colorless liquid whose boiling point is 189 Kelvin, and it is frozen into a white crystalline solid. அதோட melting point பார்த்தீங்கன்னா 159 Kelvin, and you see that HCl completely dissociates into hydronium ion and chloride ion in water. For chemical properties of HCl பார்த்தீங்கன்னா HCl reacts with metals to form metal chlorides, and also it reacts with carbonates to form its metal chloride along with evolution of CO2. Okay, இங்க பாருங்க, zinc with HCl forms zinc chloride with evolution of hydrogen. Magnesium with HCl forms magnesium chloride with evolution of hydrogen. Sodium carbonate with HCl forms sodium chloride with evolution of CO2 and hydrogen. அதே மாதிரி தான் bicarbonates ஓடையும் it will form sodium chloride with evolution of CO2 and H2. With sulfides, it will liberate sulfur dioxide gas. So sodium sulfide HCl ஓட treat பண்ணா sodium chloride, water and sulfur dioxide நம்மளுக்கு evolve ஆகும். And we are going to see a very important reagent which is called aqua regia. Aqua regia அப்படின்னா it is 3 parts of concentrated HCl with 1 part of concentrated nitric acid. Right? So on the 3:1 HCl and HNO3. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், aqua regia அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த aqua regia ஓட uses என்ன அப்படின்னா, aqua regia is used to dissolve gold and platinum. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this 4H plus from acid HCl and nitrate ion from HNO3 reacts with gold in presence of the chloride to form AuCl4 minus with evolution of nitrogen monoxide with H2. அதே மாதிரி platinum கூடயும் இந்த aqua regia ஓட treat பண்ணும்போது we get PtCl6 2 minus complex with evolution of NO and H2. Next, coming to the uses of HCl, it is used in the manufacture of chlorine, ammonium chloride and glucose from cornstarch. It is also used in extraction of glue from the bone, and also it is used in the purification of bone black. So the next compound is hydrogen halides. You know what are halogens, right? In group 17 of the periodic table, you have fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So அந்த ஃபேமிலியை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹாலஜன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இப்போ அந்த ஹாலஜன் கூட ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஹைட்ரஜன் ஹாலைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now let us see the preparations of hydrogen halide. One method of preparation is direct combination of hydrogen and the halogen. Like for example, hydrogen எடுத்து chlorine கூட react பண்ண வச்சோம்னா you get hydrogen chloride. Similarly, with hydrogen when reacts with bromine, you get hydrogen bromide. Similarly, hydrogen iodide. But hydrogen fluoride பார்த்தீங்கன்னா it is a very violent reaction. So usually நம்ம ஹைட்ரஜனையும் ஃப்ளூரனையும் react பண்ணி direct combination நம்ம போக மாட்டோம் because of the violent reaction that it gives. Okay. One other method is by displacement reaction.
when you take concentrated sulfuric acid and you displace hydrogen chloride from an ionic chloride. Ionic chloride அப்படினா என்ன? இந்த மாதிரி ஒரு Cl minus. Chloride அப்படினாலே chlorine with a negative charge. So இது ஒரு ion இல்லையா? So அதனால தான் we call this as ionic chloride. So இந்த ionic chloride when you treat it with concentrated sulfuric acid, it displaces hydrogen chloride from here. So you get with concentrated sulfuric acid ஒரு H plus போகும் இல்லையா ஆசிட்லேருந்து அந்த H plus இந்த Cl minus கூட HCl form ஆகிடும். Okay. At higher temperatures you see that the hydrogen sulfate formed react with further ionic chlorides. அதாவது இது க்ளீவ் ஆகும்போது என்ன கிடச்சிருக்கும்? H ப்ளஸும் HSO4 மைனஸும் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா? அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க. இந்த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட் ரிமைனிங் இருக்கிற அயானிக் குளோரைட் கூட ஃபர்தராக ரியாக்ட் பண்ணி HCl ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். தென் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் fluorides from ionic fluorides. Yes, because I told you I told you the direct combination of hydrogen fluoride is way more violent. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனை யூஸ் பண்ணி HF ஃபார்ம் பண்ணுறோம். Hydrogen bromide and hydrogen iodides பார்த்தீங்கன்னா they are oxidized by concentrated sulfuric acid. Hence we cannot prepare them by this method. So HBr and HI are oxidized by concentrated sulfuric acid, hence we cannot go with this method for their preparations. Next method of preparation is hydrolysis of phosphorus trihalide, அதாவது PCl3, PBr3 இந்த மாதிரி. இதை hydrolyze பண்ணா என்ன ஆகும்? You will get H3PO3 and your HX. Suppose you have PCl3, when it reacts with water, it forms H3PO3 with 3HCl. இதுதான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரியாக்ஷன். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா you can give this. Phosphorus trichloride எடுத்து hydrolyze பண்ணோம்னா you will get HCl along with phosphoric acid. Phosphorus acid. Next, hydrogen bromide can be obtained by adding bromine in red phosphorus. So you get PX3. அதாவது இப்போ உனக்கு PBr3 வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ரெட் ஃபாஸ்பரஸோட புரோமின் ஆட் பண்ணால் you will get PBr3. அந்த PBr3யை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது ஃபாஸ்பரஸ் ஆசிடும் HXும் கிடைக்கும், அதாவது HBrும் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த மெத்தட் இஸ் suitable for bromide and iodides only. If you want hydrogen bromide or hydrogen iodide, you can go with this method. Okay. Now remaining இருக்கிற halogens. ஸோ இங்கே நம்ம halogen ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே ஏதாவது halogen ரிமைனிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா that will escape with hydrogen to form hydrogen halide. Next is from covalent hydrides. இப்போது நம்மளுக்கு if you want a hydrogen bromide, if you treat it with hydrogen sulfide, what happens is you get HBr with sulfur as the byproduct. So here you see halogen is being reduced. ஏன்னா இங்கே oxidation state 0, இங்கே -1. So reduction in oxidation state means reduction has happened இல்லையா? So என்னாகும்? H2S எடுத்தா it is acting as a reducing agent because it is reducing the halogen to form hydrogen halide. So this method is used for preparation of hydrogen chloride and also hydrogen bromides. And you see that hydrogen chloride can be also prepared by the reaction of hydrocarbon with halogens. ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ராடக்டாக HCl ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ மீத்தேன் எடுத்து நம்ம குளோரினேட் பண்ணுறோம், நீங்கள் அந்த ரியாக்ஷன் படிச்சிருப்பீங்க. இஃப் யூ குளோரினேட் மீத்தேன் you get HCl as the byproduct இல்லையா? So that way you can form hydrogen chlorides. Here you can see the physical properties of the different hydrogen halides such as HF, HCl, HBr and HI. So you will notice that the bond dissociation enthalpy goes on decreasing. Right, so the bond dissociation energy வந்து ஒரு மாலிக்யூலுக்கு கம்மி ஆக ஆக
என்னாகும் அந்த molecule weak-ஆ இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Or we can say that the atoms that are bonded together are not held by a stronger bond. எப்போ when the bond dissociation energy is less. அப்போது HF விட HI வந்து ரொம்ப வீக்கான பாண்ட் இருக்கிற மாலிக்யூல். ஸோ HF வந்து ரொம்ப strongly attracted, ஹைட்ரஜனும் அந்த ஃப்ளூரனும் இல்லையா. Also you can see the percentage of ionic character. Ionic character also decreases when you go from HF to HI. All right, and you can see that the physical properties, say for example the decomposition temperature of hydrogen iodide, it is around 400 degree Celsius, but HF, HCl, all these do not get decomposed at 400 degree Celsius. It is more stable at that temperature. அதில் அப்படின்னா என்ன, 400 degreeல HI வேணா decompose ஆகுது, that means it is weak, the bond is very weak, அதனால் 400 degreeல decompose ஆகிடுது. But HCl or HBr decompose ஆகலை, that means they are strong at that, the bond is strong at that particular temperature. It's a stable molecule, that's what we infer. Then you see most of the hydrogen halides are gases, but HF alone can be liquefied easily, hydrogen fluoride. And also if you look at the nature or the appearance of these gases like fluorine, chlorine, bromine, you know, these are all colorless gases, but with little moisture in air, that's called moist air, right? With moisture in air it forms white fumes due to the formation of hydrohalic acid. எப்போவுமே நம்ம இப்போ HCl அப்படின்னா HCl கேஸாக இருக்கும்போது we will not call it hydrochloric acid, we will call this as hydrogen chloride because it's a gas. எப்போ இதை நம்ம hydrochloric acidனு சொல்லுவோம்னா when HCl reacts with water. So this water can be even from the moisture that is present in the air இல்லையா. ஸோ அந்த மாய்ஸ்சராக கூட இருக்கலாம். So when HCl reacts with this water, it forms hydrochloric acid. ஸோ இங்கே நம்ம ஜென்ரலாக hydrohalic acid அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, and if you look at the melting and boiling points, HF will have higher melting and boiling point because it forms a very strong bond with each other. Hydrogen and fluorine forms a very strong bond, அதனால naturally அதுக்கு boiling point and melting points வந்து ஹையராக தான் இருக்கும். And moreover it can also form hydrogen bonds. Now let's see the acidic properties. இப்போ ஹைட்ரஜன் ஹாலைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, ஹைட்ரஜன் புரோமைடு, ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரைடு, ஹைட்ரஜன் அயோடைடு எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் we see that they are highly acidic, that means they are extremely soluble in water to produce H plus ions, that is your hydronium ions. இங்கே பாருங்கள், HX எடுத்து வாட்டரில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, வாட்டரில் you have oxygen which has a lone pair, அந்த lone pair வச்சு இந்த H plus abstract பண்ணிக்கும். அப்போ you will get hydronium ion and with elimination of X minus. So since HX is readily giving the H plus, it is said to be highly acidic. Okay, if you consider hydrochloric acid or hydrobromic acid or even iodic acids, you see that they are almost completely ionized. அதனால தான் அதுக்கு பேர் strong acid அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம், because they are almost completely ionized. But on the other hand, if you take HF of 0.1 molar concentration, you see that HF do not ionize as much as HCl or HBr or HI. HF, hence it is called as a weak acid. இதே HF வந்து ஒரு 15 molar concentration எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இடத்துல it is going to behave as a strong acid because you can see complete almost complete dissociation of H plus and F minus. எப்போ at 15 molar concentration or 10 molar concentrations, but not at 0.5 molar concentration. So concentration of HF கம்மியாக அதை வந்து weak acid-ஆக தான் நம்ம சொல்லணும், ஏன்னா அதோட dissociation ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. Okay,
Also we see that hydrohalic acids reacts with SiO2 to form their respective salts. இப்போ SiO2 ஓட HF react பண்ணா we get SiF4, right? So similarly Na2SiO3 ல HF react பண்ணும்போது we get Na2SiF6 with elimination of water molecule. Next comes oxidation reaction. So here we see that Hi is readily oxidized to iodine. Oxidized அப்படினா எப்படி இது எப்படி oxidation னு நம்ம சொல்லலாம்? Hi ல iodine க்கு -1 oxidation state. Iodine molecule ல 0. So -1 to 0 பாத்தீங்கன்னா there is a increase in oxidation state, hence we call this as oxidation. So Hi gets oxidized to iodine. So since Hi is getting oxidized, we can say it is a very good reducing agent, because reducing agents will reduce the substrate and oxidize itself. Adanala we call this as a very good reducing agent. Next, if you take HBr and treat it with sulfuric acid, you see that HBr is not that easily oxidized. It is bit difficult to oxidize HBr. So இந்த இடத்துல bromine க்கு -1, இங்க வந்து 0. So இந்த oxidation வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்க போகிறது இல்லை. It takes vigorous conditions for the reaction. So what happens is this H2SO4 is now converted into SO2, but with some difficulty. It's not such a easy reaction. It's a very slow reaction. So இதை வந்து நம்ம ஏன் வந்து reduction அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சல்ஃபரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்கே வந்து +6, இங்கே வந்து +4. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன இருக்குது? ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ reduction in oxidation state is called reduction. Reducing of oxidation state நம்ம reduction சொல்லுவோம். ஸோ இது ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போது இதுதான் அந்த reduction இன்டியூஸ் பண்ணியிருக்கு. So HBr is acting as a reducing agent. So this HBr reduces this substrate, that is sulfuric acid, to SO2, thereby oxidizing itself. Okay, so always remember the reducing agent will reduce the substrate and it will oxidize itself. அதே மாதிரி தான் HBr being a reducing agent, it reduces H2SO4 by oxidizing itself. Okay, so now when we take hydrogen iodide and H2SO4, we see that here iodine is having -1 oxidation state, here it is 0 as it is a molecule. So -1 to 0 நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Increase in oxidation number, hence it is oxidation. இல்லையா? So Hi is getting oxidized to I2, that is iodide இருந்து iodine form ஆகுது. இல்லையா? So இந்த oxidation எது induce பண்ணுது அப்படின்னா இந்த sulfuric acid induce பண்ணுது. So this is inducing oxidation. So hence this is the oxidizing agent. So this oxidizes this by reducing itself. So H2SO4 is now getting reduced to H2S. இங்க reduction நடக்குது. புரிஞ்சுதா? All right. Also you can see the further reactions, reducing reduction reactions which is caused by hydrogen iodide. You can see that it reduces alcohols into hydrocarbons. Alcohol irundhu the parunga ethane hydrocarbon form agudhu. It also can convert nitric acid into nitrous acid and dinitrogen dioxide into ammonium. And also you can see HCl is unaffected by concentrated sulfuric acid, but it is affected by strong oxidizing agents like MnO2, potassium permanganate and potassium chloride. So in the oxidizing agents la podumbodhu HCl is being reacted, but with concentrated sulfuric acid it is not reactive. So now let us summarize the trend. If you look at the reactivity of hydrogen, it decreases from fluorine to iodine. Fluorine kuda hydrogen highly reactive ah irukku,
அயோடின் போக போக அங்கே ரியாக்டிவிட்டி குறையுது. ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஃப்ளூரின்லேருந்து கீழே போக போக என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் தான் ஆகுது, ரைட். தென் வாலட்டிலிட்டி ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வாட் இஸ் தட் வாலட்டிலிட்டி? வாலட்டைல் அப்படின்னா என்ன, ஒரு பர்டிகுலர் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் மாறுது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வாலட்டைல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கான டெஃபினேஷன், ஓகேவா. ஸோ இப்போது வாலட்டிலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஹைட்ரைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா HCl இஸ் மோர் வாலட்டைல் கம்பேர்ட் டு HF. ஏன்னா ஹெச்எஃப்ல இருக்கிறது ஸ்ட்ராங் பாண்ட், ஸோ அது வந்து அவ்வளோ வாலட்டைலாக இருக்காது. பட் இங்கே வந்து வாலட்டிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா HF இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர்ட் டு HCl. அண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தா HI is having higher boiling point compared to the rest. Of course HF is an exception. Then acid strength பார்த்தீங்கன்னா it increases from HF to HI. So HFல இருந்து HCl, HBr, HI போக போக acid strength increases. So HI is more acidic than HF. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது interhalogen compounds. So from the word you can understand interhalogen அப்படின்னா halogen group குள்ளேயே compounds வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி there are AB, AB3, AB5 and AB7 types. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ், ஓகே. ஸோ இதில் A அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் கம்பேர்ட் டு B. ஆல்ரைட். இப்போ AB டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் CLF, BRF, IF, BRCl, ICl and IBr. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா chlorine is least electronegative than fluorine. Similarly bromine is least electronegative than fluorine. அதே மாதிரி the rest follows. அதே மாதிரி AB3 டைப்பில் ஏங்கிறது நம்மளோட chlorine, B3ங்கிறது F3. Similarly the other compounds follows. அதே மாதிரி AB5ல there is iodine which is a central atom which is bonded by 5 fluorine atoms. Similarly bromine here is the central atom bonded by 5 fluorine atoms. AB7 type la I is the central atom bonded by 7 fluorine atoms. இப்போ இந்த இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற அந்த இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்டில் the one which is larger will be the central atom. எந்த ஆட்டம் வந்து லார்ஜராக இருக்கோ அதுதான் சென்ட்ரல் ஆட்டமாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ICl எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அயோடின் இஸ் லார்ஜர் தேன் Cl, அதனால் I will be the central atom. ஓகே. அண்ட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் ஒரு ஹாலஜன் ஃபேமிலியில் இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா only any 2 halogens can react and form the interhalogen compounds, not more than 2 halogens. இப்போ வந்து அயோடினும் குளோரினும் ரியாக்ட் பண்ணி இந்த இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். பட் அயோடின், குளோரின், புரோமின் மூணும் ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, ஓகே. அண்ட் one important thing is fluorine cannot act as a central atom because of its smallest size. எந்த காம்பவுண்ட்லையுமே ஃப்ளூரின் வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டமாக இருக்க சான்ஸே இல்லை. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஹாலஜன் தான் சென்ட்ரல் ஆட்டமாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹேஸ் ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அலாங் வித் இட்ஸ் ஸ்மால் சைஸ். ஸோ திஸ் helps the other atom along with fluorine to have high coordination number. High coordination number அப்படின்னா என்ன? coordination number அப்படின்னா the number of atoms attached to the central atom, அதுதான் coordination number, okay. And you see that they will undergo auto ionization. அவங்களுக்குள்ளேயே ionizations நடந்துக்கும். இப்போ ICl அயனைஸ் ஆகும்போது you will get I plus and ICl2 minus. Similarly ICl3 will ionize as ICl2 plus and ICl4 minus, and they are very strong oxidizing agents. Now if you look at the reaction of interhalogen compounds with alkalis, you see that the larger halogen will form a bond with oxygen, so they form oxyhalogens. So இப்போ bromine and fluorine வந்து ரியாக்ட் ஆகி கிடச்சிருக்க இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட் தான் இந்த BRF5. அதை ஆல்கலி கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது you will see that bromine forms this oxyhalogen compound, that is BrO3 minus, and this fluorine forms fluoride. Similarly ICl ல
அயோடின் தான் லார்ஜர் ஆட்டம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சிஜன் கூட bond form ஆகும். And if you look at the structure of interhalogen compounds, you have these different types, that is AX, AX3, AX5 and AX7. இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். அதோட different hybridizations பார்த்தீங்கன்னா AX is sp3, AX3 is sp3d, X5 is sp3d2 and AX7 is sp3d3. So their corresponding structure or the geometry is given here, whereas this where it is AX is linear, this is T-shaped, this is square pyramidal and this is pentagonal bipyramidal, and their respective bond pairs along with lone pairs are given, and these structures have been predicted by VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory. Here you can see the hybridizations of each type. இப்போ AX type எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா there is one unpaired electron இல்லையா, நம்மளோட சென்ட்ரல் ஆட்டம்க்கு அந்த ஒன் unpaired electronோட பாண்ட் பண்ண போகிற ஆட்டம் என்ன பண்ணும், வந்து இங்கே பேரப் ஆகிடும், இந்த இடத்துல பேரப் ஆகும். Similarly, if you take this compound, that is ClF3, that is AX3 type இது இல்லையா, this is AX3 whereas this is AX type. இந்த AX3ல பார்த்தீங்கன்னா this is the ground state electronic configuration for Cl, 3s2 3p5, அதுதான் ground state electronic configuration of Cl. And what happens is after excitation one electron from here இங்கே பேர்டாக இருக்கிறது வந்து ஒன்று அன்பேர்டாக இங்கே போகும். அப்போ you will have 3s2 3p, இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே இருக்கிற ஒன்று அங்கே எக்ஸைட் ஆகிருக்கு. ஸோ you will have 3pல 2 அன்பேர்ட் அண்ட் 3dல ஒரு அன்பேர்ட். ஓகே, அப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த 3 ஃப்ளோரன்ஸும் வந்து இந்த 3 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட போய் பேரப் ஆயிடும், பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ClF3 molecule is formed, that has sp3d hybridization. So what is the geometry? sp3d gives a T-shaped compound. Okay, so next if you look at IF5, which is of the form AX5 in the type. So இதில் ஐங்கிறது உன்னோட சென்ட்ரல் ஆட்டம், it has a 5s2 5p5 configuration, and again இங்கே எக்ஸைட் ஆகும் போது இங்கே இருக்கிற 2 பேர்டு எலக்ட்ரான் பேர்ஸுமே என்ன ஆயிரும், அன்பேர் ஆயிடும். அப்போது இந்த 2 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து 5dல போய் இருக்கும் ரெடியாக, எதுக்கு, ஃப்ளூரனோட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரிமைனிங் 5 ஃப்ளூரன் என்ன பண்ணும், இங்கே இருக்கிற 1 2 3 4 5 அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸோடு போய் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி it forms sp3d2 hybridization, which gives a square pyramidal structure. Got it? Next, IF7, which is of the type AX7. So inge I தான் உன்னோட central atom. Again you see that the ground state configuration is same, 5s2 5p5. Again என்ன ஆகும், excite ஆகும்போது இந்த இடத்துல 5s ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற 2 எலக்ட்ரான்ஸுமே அன்பேர்டாக அங்கே போகும். அப்போ என்ன ஆயிரும்னா, you will have 1 unpaired electron in 5s, then you will have 3 unpaired electrons in 5p and remaining 3 unpaired electrons in 5d. அப்போ மொத்தம் 1 2 3 4 5 6 7 unpaired electrons இருக்குது. ஸோ 7 unpaired electronsையும் 7 fluorine atoms வந்து pair பண்ணி you get IF7, whose structure is pentagonal bipyramidal because it takes sp3d3 configuration. sp3d3 hybridization. So here you can see the structures of the respective compounds that we discussed. Now if you look at the oxides of halogens, halogens can form oxides, like for example fluorine, which readily reacts with halogens, fluorine reacts with oxygen to form difluorine oxide, and also it forms difluorine dioxide. So inge vande oxidation state of fluorine is going to be -1, but you have to note that other halogens do not react with oxygen. Only fluorine has that capacity to react with oxygen easily. Okay, மற்ற compounds அவ்வளோ ஈஸியாக react பண்ணாது. But still we can see
some other halogens that has formed compounds with oxygen, like for example chlorines, even iodines, இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னா, I told you it is not easy to react, but by some indirect method we can prepare such compounds. Okay, so இப்போ நம்ம respective halogen oxides எடுத்துக்கிட்டா, like for example X2O, XO2, X2O5, X2O6, X2O7 and some other oxygen based compounds, அதாவது fluorine and oxygen bond ஆயிருக்க compounds. ஸோ இதை எடுத்து பார்க்கும்போது இதோட reactivity எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it is all based on the number of oxygens. So oxygens ஜாஸ்தி இருக்க they will be more acidic. Okay, you can also see the oxidation states mentioned corresponding to each oxide. X2O plus 1, XO2 la X க்கு plus 4, X2O5 la plus 5, plus 6, plus 7 இந்த மாதிரி oxidation state என்ன ஆகுது, increase ஆகிட்டே போகுது. So oxidation state increase ஆக அந்த particular halogen க்கு reactivity ஜாஸ்தி இருக்கும். I should say it will be more acidic. இப்போ இந்த halogens எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வைங்களேன், இப்போ chlorine ஓட oxides எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா you have Cl2, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 and Cl2O4. So இதில் this will be more acidic compared to this. Okay. So I told you about the different oxo acids that are formed. Already we saw now chlorine forms hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. So இதெல்லாம் தான் perchloric acid. Okay. But bromine and iodine forms the similar acids except Halous acid. Bromine and iodine என்ன form பண்ணும், இந்த acids எல்லாம் form பண்ணும் except இந்த chlorous acid மாதிரி Halous acid அது form பண்ணாது, like bromous or iodous acid அது form பண்ணாது. However, fluorine only forms hypofluoric acid, that is this HOF. Now when you see the oxidizing power of the acids, you see that this will be more oxidizing. எப்போமே perhalic acid will be more oxidizing than the rest. Now we enter into group 18, which is inert gases. You know that in group 18 we have helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So in the noble gases or inert gases எங்க இருக்கு, it is present in the atmosphere, right? So from the atmosphere we get these noble gases. And talking about the physical properties, so if you go to the 18th group, you see that the atomic radius or atomic size when you go down the group increases as usual, that is from helium to radon, and you see the first ionization enthalpy decreases from helium to radon. ஏன் decrease ஆகுதுன்னா atomic size increase ஆகுது, அதனால ionization energy, first ionization energy decrease ஆகுது. And compared to all other elements, noble gases will have the largest ionization energy because they are more stable, right? So ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கிற அந்த NS to NP6 configuration அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அங்கேருந்து you cannot remove an electron easily. So you will have to give more ionization energy compared to any other group. Alright, and they do not tend to gain or lose electrons. That is their nature.